Tócale Carabero. Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. I am Lieutenant Colonel
Of course, it is the 59th independence anniversary celebrations, and the very grand it was celebrated, or it was first held, that was in 1965. And taking you through of the independence, this celebration, Gambia is at 59, and of course, what a journey for the smiling coast of Africa. From there, we all know it was, a historic moment, and of course, led by our founding fathers, and of course those are the unionists as well. You have Saroda Kairaba Jawara, P.S. Njai, Edward Francis Smalls, you name them. These are the people that fought for the independence of this country, and of course it is a memorable moment, and we are celebrating it. The very grand it was celebrated, and then the Gambian flag was raised, and then the Union Jack was lowered. A very proud moment for the Gambia, and of course Gambians, when you look at the historic background of the colonial masters and how the Portuguese settled in the Gambia. From there you have the British settling in the Gambia also. And today we will reflect back in some of the achievements that the Gambia had made so far, but also looking at the struggles that we came, and then some of the achievable moments that we have, and also to come up with solutions, to reflect back to see how the Gambia has attained independence. This is a proud moment for every Gambian, and wishing every Gambian a happy independence anniversary. Ramatulai, tey nag ñu ngi fii nii at the Makati Square in Banjul. The very grand it was celebrated. Ñu ngi gis léegi the mayoress of Banjul, or the mayor of Banjul, mi nekk Rohey Malick Lowe, moom moo nekk di dugg si nii right now, yéen a ko gis noonu. From there ñu bàyyi la rek nga nuyu askan bi balaa ñoo xuus si programme bi. Xam nañ ne tey bés boo xam ne la bés bu jar a màggal la, bés boo xam ne la each and every Gambian should be proud of his or herself. Looking at fu ñu jógee ko ak fu ñu nekk di dem, seriously, 3 governments ñoo fi jaar, or 3 regimes ñoo fi jaar. Jawara ñëwoon na mu jaar fi, Yaya Jammeh ñëwoon na mu jaar fi, ñu nekk nag si era président Barrow. Ramatulaay ñoo gisee lu jërëjëf ay ko ni nuyu naa la nuyu fi papa ji na rek Gambien mu nekk li nga xamante ne lu am solo la, ndaxte suñ ne si la Gambia moomoon boppam, indépendant tam si la Gambia moomoon boppam, comme niñ ko dee waxee Gambia ngi moom boppam 18 February 1965. Gambia mu ngi moom boppam 18 February 1965, comme ay satu ni ko waxee. Soo déggee moom boppam si la buumi jaam bi togoon ci li nga xamante ne ñooy tubaab yi ñu jógee sa mu nekkoon li nga xamante ne lu am solo la, ndaxte Gambia comme ni ko waxee am nañ indépendant, fetal tàkk bal jóg waa si génn. xamante ne suñ mag yi baax yi dañ ko xeex si xeex bi nga xamante ne xeex bu sell la, xeex bu nga xamante ne xeex bu am maanaa la, comme niñ ko waxee tooguñ rek teglante seen tànkay Aysatu, comme niñ ko waxee indépendant ñi ko xeex ku ci mel ni Reverend Jesse Faye suñ xel dafa dem si moom, ku si mel ni Gaba Jaxumpa, ku si mel ni Edward Francis Small ñu gën koo xamee si father of the nation, ñu nekkoon ay ñu xarañ, ak Sir Dawda Bah Kairaba Jawara, ñii yëpp nekkoon ñi nga xamante ne ñu bëggoon réew mi lañ, ñu gis Gambia lañ. First bi ñu amee independent Aysatu first 3 years yi sax fay bi daf daan jógee fi nga xamante ne mooy England ñëw Gambia mënuñu woon a taxawal seen boppa. Laata ñu am independence sax dañ doon wax dañu xalaat pour join ñoog Sénégal, waaye si lañ ko xoolaat ñu xam ne Gambia is a small nation, but mën nañoo taxawal suñ bopp Aysatu. Comme ni nga ko waxee rek yu bëree bëri ay achievement yu bëree bëri am na fi si diggante bi, commencé ko si régime Jawara, ñëw si Yaya Jammeh, ba ñëw si present government bi muy Adama Barrow. Mu nekk lu am solo. As time goes on si kanam tuuti dinañ gën a waxtaan ak askan bi. Tey nag ñu ngi fii si Makati Square, ñu gën koo xamee si Pagi marché, ñu
fi celebrate independent yàgga di ko fi celebrate in grand style mu nekk li nga xam ne lu am solo la suñ ne independent démb am na tuuti lu xew fii sa Banjul lu gëj a am dëkk bi xumbana because suñ waxoon independent rek xiif bi daf daan nekk li nga xamante ne fanaal yi dañ daan génna bukki bambara yi dañ daan génna aada ak cosaan bi Banjul neex ba dee no slip lañ ko daan ooyee Banjul night si 17 bi waaye démb dafa mel ni am na tuuti lu ci xew kon dafa mel ni lu gars yi nekk di xeex bugg a delloowaat bum sa booy ba dafa mel ni mu ngi amaat dañ bugg a ñu delloowaat independent niñ ko daan célébrité parce que keroog 17 bi ba ñuy wàccee Union Jack bi di égal suñ flag bi leneen la woon pétard yi tàkka nañ waaye ay sa ñu doxal ba sa kanam Rugi Malick Lo buur Banjul dugasi na si béye bi gis nañ fi ku si mel ni Mamadou Sabali dugasi na ak ñeneen ñu fi Aïcha ba sa kanam. waaw jërëjëf Ramatoulaye comme noo ko waxee bés boo xam ne la bés bu njëriñ la. bés bu mag la su ñëwee wàllum independence si Gambia wala Gambia moom as a nation dinaa bàyyi Binta rek moom mi ngi fii nii tey nag ñu nekk di celebrate 59 years of nationhood yéen moom ne seen booma waaye nag ma bàyyi la nga nuyoo si kàllaama Joola ba pare nga wax ñu tamit si kàllaama Joola independent lu mel ak Gambian si tey lan la ñu di expect si such occasion. Aissatou jërëjëf aku paran ko jamat mo de safu data di Gambian Talents TV ajano man jamon me jano kami independence Gambia jaay babaj aku nakano mo njone abu nakku kanku gaba bu tinken di si bacir ak kanku gaba bu tinken di si bacir janko yo Gambia e bajum jaf naka fenya afanko angale ko regen 59 years yo Gambia bajum jaf kanka sun ko mo be kala ko tate be kala ko be ka celebrate funaka ofenya kanka funaka manya funaka sume wolo ja 18 February 1965 tanke ko Gambia e bajenu fanga foli du kambi tate wo sume first kasu gano kanu wono dunia ku kankantate kooku moo nekk Imam Rakib ñu Banjul kooku lañ gis noonu mu ngi waa aksi noonu so mun naa ko timi waaw ok kanga sun komok na mani regeno be kala ko tate jaaf be e mat fu naka fu nya jaaf naka fu kanka fu naka fu sume kay yega ku fa ko bajo jaati fu naka o fe nya billa ko Gambian Talents ko prenu tu manji jop wambon ka bajaap jika ja simita sa wujnya man kana ko kane independence di ñeme ka baba ka falin komok banya uru wat kanka ga sun kan manjone ana sananu manjone amude suketi Gambian wonu yito mobil jadi babe di baye uye kana ko manya be bil kay sen ko sumo kanu bajum kankan wono jana mini rabu 1965 buku ka kami ko bobo koku yeke nenu bukana e kan wono san wa ko mango be bukana bare mite funa ko funya ko e wonu Gambia man ko badi fanga foli di buku kan ko ne ko britisa ka kankan ka sum kana tu ko ko puru be bile mat funa ko funya Aisha waaw jërëjëf Binta loolu xam naa ne réel na si kàllaama Joola unfortunately na Joola la te dégg na Joola you know so mënoon naa nekk koo xam ne tam man tamit ma doon làkk comme Binta lu mu ko làkkee waaye man tam maa ngi jàng waaw so you know Ramatoulaye tey mu nekk bés boo xam ne dañ ko dee màggal from 1965 date dañ ko dee màggal in a grand style waaye ñu tollu ñetti régime moo fi jaaroon Jawara régime yi Saro Karaba Jawara jaaroon na fi régime yi Yahya Jammeh jaaroon na fi te ku nekk da nga béy sa waar ci wàllum Gambia ak Gambia nu mu war a dem ñu nekkoon tey si régime yi Adama Barrow lu bari nit yi wax nañ ko yoolu nekk di séntu tey suñu wàllum some of the speech you know President Barrow's speech is important and façon occasion ci liñ dee bëgg a xam what's the way forward even though Gambia we are facing a lot of challenges as a country but what are some of the plans in place some of the things that needs to be done in terms of you know maintaining peace and stability but also the economy needs to grow and also dañ war a fonka luñ moom tey bés bi mu ngi laa wax ne tey bés boo xam ne dañ war a fonka luñ moom Gambia suñu waxee we are independent economically traditionally and culturally dañ ko war a fonka yow noo gisee tey bés
jërëjëf Aïcha loolu am na solo parce que comme ni ma ko waxee woon sa njëlbeen rek suñ ne independent challenge moom suñ boppa sooy moom sa bopp nag dafa fekk nga mun a taxawal sa boppa dëgg la boo xoolee ci Afrique réew yu bari mun naa wax ne daanaka sax African countries yu bëree bëri dañ ne dañ independent waaye ba tey ñi nga xamante ne ñooy nasaraan bi wala tubaab bi ñu ngi dugal seen loxo foofu ba léegi mënaguñoo taxal seen bopp def na ba suñoo celebrate sax African Liberation Day ñu bëri dañ dee laajte ndax are we liberated ndax still now ñu ngi jëflante ak tubaab bi ñu ngi liggéey ak tubaab bi waaye liñ ma ko mën a waxee rek boo xoolee régime bi nga xamante ne mooy régime yi Jawara fa laa koy tàmbalee ñooñu nekkoon nañ ñi nga xamante ne bañ ñëwee comme ni ma ko doon waxee sa njëlbeen first 3 years yi mënuñ woon a taxawal seen boppa parce que jamono boobu Gambia amutoon dara ñu ngi jógee si tubaab bi ñu ñëw di struggle mu nekk li nga xamante ne lu am solo la ba nga xamante ne day ñëw taxawal li nga xamante ne mooy jàppale sa boppa ba ñëw ñu fekk la si jàppale sa boppa ba ñëw ñu fekk la si nguur gi di liggéey ba first 3 years bu passé ñu mën a fay liggéeykat yi am yuñ taxawal in place loolu moo laa woon ne façon leaders yooyu noonu am nañ Gambia at heart parce que boobu parti dañ tegoon all party difference aside ñoom ñu come together liggéey jiital ki nga xamante ne mooy sa Dawda Bah Kairaba Jawara li njëkk a indi li njëkk a taxawal mooy jàmm peace nga xamante ne am na solo si réew moom lañ njëkk a taxawal mu nekk li nga xam ne am solo la ñu ñëw jógee fa yu bëree bari ñu dox si liggéey si ba Yaya Jammeh ñëw waaye si li ñoo seen Yaya Jammeh bu ñëwee mun nañoo ne Gambia jàmbaar lañ parce que we are small but waaye nañ am nañ université yu bari am nañ lopitaan yu bari yoon yi baax nañ Adama Barrow tamit bu ñëwee si ridimam bii nii mu ngi taraay di bay waaram soo xoolee yoon yu bari surtout si up country si projet yu bari si wàllum yoon ak yooyu matale na ko te yooyu bokk na si ñuy firndeel ne Gambia moom nañ seen bopp wala ñu ngi taraay dëgg la nag réew mi suuxi na comme tey ni nga ko waxee su independent amoon lu si nit yi day gën a marqué comme ni ma ko waxee ni takk der yi taxawee ni mu rafet lool ñu maaj student yi jàlla cultural group yi jàlla mu nekk lu nga xamante ne lu am solo la waaye ñu bari luñ fi dee xaar mooy speech bi nga xamante ne moom laay njiitu réew mi di joxe jamono ji mu nekk ki nga xamante ne mooy président Adama Barrow tey lan la nit yi bugg a dégg ak fan la Gambie bi naka la mel dëgg ndax suñ independent bu ñoo oote ñu ngee dundalool wala Gambie am nañ independent jamono ji soo xoolee ay sa agriculture bi dafa suuxe te loolu war nañ see taxaw bu baax a baax ndaxte mbay nekk na li nga xamante ne dafay yóbbu réew si kanam soo gisee yu bari ñu koy uuti si biti su fekkoon ne ñu ngi ko am si réew mi fii nii wala doole li nga xamante ne mooy agriculture bi loolu dina am solo lool muy wàllum dund bi ñu ñëw si wàllum health loolu bëgg nañ see dégg parce que jamono ji soo amut xaalis doo faju wérgu yaram lu am solo la tey tamit si pijam bi wàllum sécurité bi waaw ñu bëree bëri bëgg nañ see dégg lan la war a wax ci li nga xamante ne mooy wàllum sécurité bi Aïcha ndaxte soo xoolee réew mi fi ñu toll nii this past days nekk na fan yi nga xamante ne every day di nga dégg na rey nañ nit wala def nañ ni nit tey kon li nga xamante ne mooy speech président bi économically ak yow bëgg nañoo dégg si yu nga xamante ne dina am solo lool te dinañ am solo ok right now nii Aïssatou foog naa ne dignitaires yi ñu ngi dugga benn dafa mel ni force la bi ñëw na de wala exeegul léegi des na tuuti nga gis gaa ñoom tamit ñu dugg si. waaw chief justice bi toog nañ and other people ñu nga xam ne moo nekk cabinet ministre si ak other dignitaries yi ñooñu toog nañ caméra bi su jegee woon tuuti rek dinañ mën a gis ñu bari nga xam ne ñoo nekk foofu noonu ñu nekk si high table. ba léegi rek ñu
ngi seetaan Gambian Talents TV di wax ñëpp happy independent ñu ngi fii ci Makati Square bi mu nekk tey bés bu am solo Gambia di celebrate 59 years maanaam juróom fukki at ak juróom-ñeent moom la ñuy celebrate mu nekk ay great achievement mun nañ ko wax Aïcha. Well, just to remind you viewers that you're still watching Gambian Talents TV and we're broadcasting live here at the Makati Square in Bali. The very ground, the Union Jack was lowered and the Gambian flag was raised. And of course, this is a symbolic moment, a symbolic figure when it comes to the independence, starting from the march past by our gallant men and women in uniform. Those are the security, followed by march past by the school-going children and other cultural troops that will be passing in front of the president. So of course, as you all know, we are hearing the police band. It's independence. It's the Gambia Armed Forces band. For the all right. So you are hearing the melodious, rhythm of the drums coming from the Gambia Armed Forces band. And of course, our gallant men and women are beautifully dressed, beautifully neatly dressed, of course. I mean, all the time, we have to appreciate and show love to the men and women in uniform. They also play their parts in terms of maintaining peace and stability of this country. Yeah. As you can see, that's the Gambia Armed Forces band playing or displaying some of the skills that they're also having. jërëjëf Aïcha foog naa ne loolu am na solo jamono ji ñi nga xamante ne ñooy takk der yi ku si nekk taxaw nga sa place rang si sa uniforme bu rafet ñëpp a ngi niit ñëpp a ngi set taxaw mu nekk li nga xamante ne nii la fa daan demee takk der yi suñ liyee yaa ngi dégg ami baan bi ñu nekk di def seen jingul bu neex boobu noonu mu nekk lu am solo comme ni ñu koy defee rek gas yi di dugga gars yi di dugga ba nga xamante ne ñëpp toog nañ su ko defee waaw Deputy Chief of Defence Staff Aïssatou egsi na si ndaje bi. So that's the arrival of the Deputy Chief of Defence Staff, who is Brigadier General Usman Gomez, and he's just the one that is arriving here today. Gis nga loolu suñu galant men and women in uniform gis ngeen luñ solo tamit tam dafa bokk si soo waxee suñ security men and women in uniform luñ dee sanse loolu tam it's a joy but also that they add to celebration yi dëkk bi pour nga wax loolu si kàllaama Joola and then you ok Aïssa jërëjëf na mën a rek menon di ko suwaat udu kankan sul koma ku sekak adi ku nilo kanu manjona jako komon di uniforme uinya yang konem security bukan manje ko ku jumi fu juma fete suke katanka ken bukan di akuisi setan wala problem sano manje so sebake di suke jaka ngaka sun ko mo jujuki juk amaku parenya jak odu tu bibi namo di kesumo kanu manjone ko kana ku bajnya funda ka ofenya kakano jak amaku puru ke yise bukan kesumo kambon di kucila kambom di buk aku nila tu kanu manjone ko ko mom de suke uyenya yenem a Gambia. Thank you very much. Wonderful viewers. So that's the arrival of the Deputy Chief of Defence Staff, Brigadier General Usman Gomez, here at the Square, and of course that's the general salute for the distinguished General. So from there, we were saying, today is Gambia's independence celebration, of course, marking the 59th anniversary since the Gambia attained independence. This is a moment to reflect back, and also it is a symbolic figure in terms of the nation. This is a day that the nation demonstrates and expresses its sovereignty, that as Gambians we are capable of managing our own affairs, politically, economically, traditionally, but also culturally.
every Gambian should sit back and reflect on what we have achieved. But what we need to do is, after reflecting back on some of the achievements that we have, there are loopholes, there are struggles, there are challenges that the government is facing, that Gambians are facing. So how do we address these challenges should be the question of, should be the question of the day. Do you just need to, write policy documents and then at the end of the day there won't be any implementation? We saw the president, who called on a national dialogue to dialogue with political party leaders at the State House before going to the Sada Carabao Conference Center to hold the national dialogue, in which they also invite CSOs, heads of institutions and its stakeholders to dialogue on issues affecting the Gambia, but also, to come up with solutions. There are thematic areas that we are discussed, and then those thematic areas will will be put together and come up with solutions. President bi bu mu ootee loolu ñu bari nag commend nañ président bi for such an initiative pour mu all colleagues am despite some political differences, despite differences in ideologies and beliefs. waaye mu ne kaay lañ toog ñu waxtaan ñu seet a way forward of naka la ñuy jëlee Gambia. yow noo gisee président his excellency président Adama Barrow oote façon daje boobu noonu pour mu waxtaan ak party leaders yi, because ñooñu tamit they are key stakeholders important nañ soo waxee peace and stability of this country. ñoom suñu waxee déedéet mooy am, because dañ ko ay mbootaay ñoo xam ne ñoom ñoo leen toog bootu seen gannaaw. yow noo gisee his excellency mouvement boobu noonu. jërëjëf Aïcha, loolu am na solo bu baax a baax ndaxte tey soo xoolee lii di Gambia comme ni ma ko waxee woon sa njëlbéen, Gambia réewum jàmm la. Gambia comme niñ ko de waxee is the smiling coast of West Africa. saa yu nekk jàmm ju ñoo oote noonu nekk na li nga xamante ne lu am solo la. soo xoolee ñi nga xam ne ñoo nekk si kujje politique bi ki nga xamante ne mooy président Adama Barrow oote pour ñu ñëw waxtaan seet naka la ñoo yóbboo réew mi si kanam, seet naka la ñoo amalee jàmm, parce que suñ jubóoyee olof ña dafay faral di wax ne soo xoolee benn banti bale soo ko liyee dama ko dafay yomba, waaye bale yi buñ baree pour nga dama ko dafay jafe lool. mu ne ma oo ñu si kujje politique gi yëpp ñu ñëw ñu dialogue, ñu waxtaan seet réew mi nu moo jëmalee si kanam, ndaxte kat ñi nga xamante ne ñoo nekk si kujje politique gi ñooñu am nañ am solo si réew mi bu nga xamante ne ñooñu ñooy xool défaut yi nga xamante ne góor gaa ngi koy def, wala ñoom ñoo leen di teg seen i bët xool lépp li nga xamante ne doxaluñ ko te nekkut yoon ñu wax si dox si bu jógee nag ñu bari ndokkeel nañ ci ki nga xamante ne mooy président bi, parce que fii dañuy faral di gis ne comme nit su croisé capet rek loolu lañ dee gën a farataal, loolu lañ dee lii mu nekk initiative bu nga xamante ne lu rafet la. ñi nga xamante ne ñoo nekk si kujje politique bi ñu ñëw ñu waxtaan, ñu tàmbalee ko sa State House dem fële sa Dawda Kairaba Jawara Conference Center, mu nekk li nga xamante ne àdduna ci yëpp ko rafetlu. duñ ne lii musut fee am, duñ ne guléet, waaye Adama Barrow indi na ko si taymam, Yaya Jammeh musut ko oote si taymam, waaye ki nga xamante ne mooy Adama Barrow indi na ko te ñi nga xamante ne tamit mooy di leet sa Dawda Kairaba Jawara moom tamit lii la daan oote. dañ daan bokk liggéey réew mi, danga daan gis ku nekk si beneen parti sax am position ci government bi di liggéey, loolu mooy doxal réew. Initiative bi ñu indi ko fii bu ñuy célébrer Gambia 59 mu nekk lu am solo, ñuy séentu a better Gambia, ñuy séentu Gambia bi nga xamante ne dinañ fi gis développement, dinañ fi gis yokkute, ndaxte réew mi ay sax dëgg la mu ngi dem, waaye dañ war a gën a liggéey, dañ war a gën a booloo, ndaxte réew mi ba léegi dafa xala suux. Gambia foog ñu xoolaat ko bu baax a baax te dañ koy sas ki nga xamante ne mooy njiiti réew mi Aïssa, waaye bëgg naa ñu dem si kàllaamaay soose su ko defee ñi nga xamante ne ñooy déglu suñu mbokki soose yi ñoom tamit ñu wan leen ne ñu ngi fii si Makati Square. So we are seeing on our screens the Inspector General of Police Abdoulaye Sanyang's arrival here at the Makati Square in Banjul. He is the
Inspector General of Police. Beautifully dressed, of course, in his ceremonial attire. And yes, of course, they are about to do a general salute for Inspector General of Police. Right. So we are also seeing the motorcade of the president's mother, who is Aja Juma Jallow. Of course, we will also soon be seeing her because the motorcade has just passed our panel. From there, Malin Jibera, Mimbebe Njibeka Nyintemena, Konton Nakamana Gamin Talent TV. Konka kale nyami wato wati ning kusifa sita miyalan ko walang nagamit Independence Day celebrating grand style, of course. Aliajere background auto mumbe wearing stance kanyin tembe na wala Inspector General of Police Mumo Abdoulaye Sanyanti bi nak mo bi mun kumaya rimbati nanata Gambia la fansoto la Karola bayri mbe yalo ne ko 1965 lenga Gambia ya fansoto kabo jom ya kono mumo kutum yalo ko Nigeria kata dilami yalo ko bi ko mbole to mumo makati square in Banjul between them akata kutum yalo ko moliye dong Union Jack Flako mi yalon ko woni tubabo talati yewol jindi anen yena red white blue white national flag ta ka sikandi ka ajeto wojo ya julo mi yalon ko wodo mi tawoto between them abota jele kababo to wala doko rinki moli akonyami mol ketale mol keta tanto ko sita woni wol ka du to bakere nakon Gambia independence ya fanyami nabota wala dun ba between ba mon tantula mi yalon ko wala atuna binam fonsoto mi yalon ko wala saro da kayra ba jawarati almani manin kafar kalay ni konam PS Njayol Edward Francis Monyol mulkata mon lati mi yalon ko wala tuna binto bebe sirin jambi kanyin 59 independence anniversary ta ka tarande between dun ko traditional ka kenyamin all the time nin nata jang fonsel la moy his excellency Mumu President Baroti atelem banko be la nyatan koti min so ko bi ka fo Gambia no le surtout dun school to dun wol because aka tan ni ko bi mo mi yalon ko wala school to dun wol ki ibi jambi aka patriotism le kandigala nana ta ke la banko kanu ani nana ta ko ke la banko ta ka ke fama to mi yalon ka yanta tara nyato namo to fanala president fanala mola ay mi so nana ta banko la samba nyala karola fa security lamba fa agriculture lamba for the economic growth nin lamba bimba ko be mo nana ta his excellency president Adama Barrow speech kono bari ko ka fa nyamin aliyamole na ko ko man ko wala his excellency president Adama Barrow ba mati mum ala aja juma jalati betun min atara fitata wonyama afana bala si dula tala nami to demanding ke modela hanimbi min yalon ko wala distinguished guest min yalon ko wala be bi tatara jambi kanyin lunku mayari ngota ka tarandi bari fanan lu kona fonu nyamin abukadan his excellency la speech da mala but also skuto dinu wala match pass between min be kata kuti mi yalon ko akata 1965 akababu to was a tradition la hanimbi aba continue kanne ntel sifa fo mataji very grand nabata wala fanan na security min yalon ko minu maratan na tanko bunala for Gambia Police Force, for Gambia Armed Forces, Immigration Department, Fire Service, and then GRA, Navy, Gambia Navy. Ibobi gonna be the display kala nanata mumu tradition to nanata na independent la Karola. Abari atato komotu miyalon ko kumata baket. March past me tradition lati majela fonam guard of honor betala his excellency president Adama Barrow janabe inspection kala bari fonang mo fere size am yalon ko fongolam afanada be Gambian Talents TV konola bari mba alaman la barake le to bakele simbitin dum modu lamin be fona bulala ka ko bi
Fanandung Buffalo Kone, Bimu Independence Anniversary, Bimu 59 Independence Anniversary. Gambia ya Fonsoto, Kabo Joya Bulo Kono, Nana Tabi, Mojamali Afoloko, Ninkata Nkumbaran to Mialonko, Amanya Kadang, speeches di Mala Kabo, President of Bulo Kono, Biden Aloneko, President Sababi Tamita Jende, and Minua Aka Jurale, Mota Jawara Marolo Kono Mialonko, Atena Sarada Karaba Jawara to PPP Jamano, Najera Funa Minka Young, Bara Telephone, Motu Mialonko, Wojo ya Juota Afro Kakele. Mbote na ya jambeje Mialonko, Wolem Mimu second regime to Wotaje, Araborola regime Boleto. Be ite ni independence nyadire and what are your expectations? Nana tabi be juralola. Assalamu alaikum jibera content da wadani be jibera lo be ay satu fanan content ka tento aning panelist membu ko Binta Baji of course Ramatullah although comme afanya men don almano be la kan because letin din dala balon ala ki zamna don jambi ka kuno ba haneka be don back to ala question ni independent on kata ko dum yalon ka fa ko gambenol be la nyanta wala kany lo njura because fan taram fambulo mo be ko lo dua hani be suko na fa ni me fon no me fon sum bon fon so be ka independent ba sala ni e fon sum ko di la ko sala itamu ita su be kala freedom so de min diate e ka tamal ka diar nyan so wasabu kam na don be kelon to fa na so te ba ke nimman mo tentu nge jamel bu ko sa dawda karaba jawlana do nyol mili nyin kelo nyin ke pour gambia bi alhamdulillah ngam fon so ay kata ko ke ba ke bawo be nun tubabo min nambar lo ko na jon ne ko be tamako nyambar islam biring gambia ya fon so to falindir jamal ka islam alhamdulillah mashallah wasabu kam na don ay sa to ka tan nyul no nyimu tarika baldi gambia la tariko ko history balon gambia la fanala so wala na be na ngam different people le mi ala ka fo ko ni man de even though inin bangkot man sakunda man rapu kilon ko bayaja ko nin gel luma nyin wole gambenol be kilenti ay mbebula miran kilon nyin ko wasabu ko man luma ko maya badale jawara fa man sakunda ngajele berito na non be ngam fota de morol nin ko mo wol damon serbage dala kadua gambe fa ala santo tankoning bankoning development be kan bari at least we expect more development can be right now even though there are a lot of lapses out there but we hope and pray that all those gaps will be filled in the soonest possible time. So for now mbena kumo kun la jana reserve the morning then say microphone hand over to you back etc. Thank you very much Modu for that wonderful deliberations. And of course, we've just seen the arrival of the Speaker of the National Assembly, Fabakary Tombong-Jatta, and of course, the Chief of Defense Staff, Mohamed Echar. They just arrived here at the Makati Square ground where we are celebrating the 59 Independence Anniversary. So, Ramatullah Dedonko, Mola Mintamelu was walum yobu dëkk bi kanam comme noo ko political party leadership bu ñu leen oote waaye tamit ñu jërës bàyyi xel la surtout politique Gambia wax nañ la tam because kaddu yu bari garal nañ ko foofu noonu suñu wàllum corruption yi dëkk bi ak also waste of state resources constitutional overthrowing of government which it's taking a center stage suñu sopri because gis nañ coup in Mali gis nañ coup in Bissau gis nañ coup in Niger these are all ñu nga xam ne
by default ñun tamit suñ nit yi ñun foofu na wala dañ dee am ak gaay some of the things yi nga xam ne ñaari countries yi ñoo koo share yoon nag Halifa Sallah mu nekk nit koo xam ne ñëpp xam nañ ko su ñëwee wàllum patriotisme ñëpp xam nañ ko su ñëwee wàllum bugga sa réew moom nag wax na ne comme constitutional overthrowing of governments yi moom àndut si because daf dee yàq lu bëri daf dee tax nit doo mun a am lu bëri wax nañ tam waste of state resources corruption bi bëri na si dëkk bi gis nañ ne tëj nañ sa nag ko ñoo xam ne sa def nañ ay njuslaay lañ Gambia suñ ko waree doxal si yoon ak si sant naka la war a mel ndax dañ war a soppi suñ jikko yi wala jërëjëf Aïcha loolu am na solo di dalalaat rek Modou Diop Diop Kundankole ngalo ne mono la leta dara wala tina fanan leta di ko dalal rek si fii di independent ground bi muy si Makati Square ñu gën koo xamee si tagi marché comme luñ wax rek Aïcha soo xoolee réew lu ko yóbbu foog ñu defaraat suñ toogin yi foog ñu booloo li nga xamante ne moom la Halifa Sallah wax nekk na li nga xam ne lu am solo la parce que képp du ku baax a baax lana dee waral ku am si dëkk yu bare bari yu demee ni ki corruption yu demee ni ki njuuj njaaj gi si government bi yu demee ni ñàkk doxal li nga xamante ne mooy justice li demee si yu bare bari facteurs yu bare bari lana koy waral tey soo xoolee lii di nga xamante ne mooy ECOWAS sax am na dëkk yi nga xamante ne start nañ di fa génn mu war ñu nekk li nga xam ne dañ war a xoolaat suñ boppa soo xoolee current situation yi Sénégal bi jamono ci lan moo ko waral loolu yëpp ñun suñu réew mi yàlla dimbale nañu nekk ne land of peace nekk na di smiling coast of Africa façon yu mel noonu xewut fii comme ni ma ko waxee depuis ñu jël suñ bopp si tubaab yi nee naa leen ne fetal tàkkut bal jógut jaasa génn mbar am nañ suñ boppa soo xoolee dëkk yu mel ni ay South Africa ak yeneen dëkka bu ñuy am seen boppa si tubaab yi xeex am na ay nit yu si dee waaye Gambia loolu fekkul ñu si te ñun mun naa ne ñooy di smallest country in Africa ñoo gën a ndaw si Africa wax naa la ko si gannaaw ne buñ demee ba war a am suñ boppa sax dañu doon xalaat pour boole ñoom ñi nga xamante ne ñooy Sénégal ñu ne ndax Gambia dina mun a taxawal suñ boppa ndaxte soo xoolee Gambia mu ngi si biir Sénégal waaye nag bañ ko xoolee xoolaat ko ñu xam ne Gambia réew mi dina mun a taxawal boppam ñu am independent nee naa la ne first 3 years yi tubaab bi ñoo doon fay nit yi waaye Gambia dem na ba nga xamante ne taxawal nañ seen bopp dëggal seen bopp wan ne ñoom dañ bugg ay beta Gambia ki nga xamante ne mooy di leet sa Dawda Kairaba Jawara bay na waaram moom ak ay ñoñam ki si mel ni referent JC Faye nee naa leen ne Edward Francis Small dem na ba nga xamante ne moom la ñu ooyee bàyyi réew mi ngir lim bay ci réew mi lim liggéey si réew mi referent JC Faye Gaba Jaxumpa ñoom Père Ndiaye ak ñeneen ñi nga xamante ne liggéey nañ ci réew mi jigéen yi amoon cër ci biir réew mi seen taxawaay si réew mi loolu yëpp tollu na time nga xamante ne Aïcha nit yi war nañ koo gestu war nañ koo xoolaat pour réew mi mun a dem tey réew mii di réew Gambie nekk na réew bi nga xam ne naxa duñ ko defar waaye lana tax ñu ngi célébrer suñ 59 years of anniversary bu moomee su boppa ba léegi still Gambia is lagging behind la moo nekk rising bi dëgg la national dialogue bu ñu oote baax na lool parce que ñoo xam ne ñoo nekk si kujee politique gi ñooñu am nañ taxawaay si réew mi ñooñu am nañ seetlu si réew mi parce que ñoom ñooy teg seen bët ñi nga xam ne ñooy nguur gi suñ tegoon si yoon ñu ne leen tegoowuñ si yoon suñ gisee eni njuuj njaaj ñu wax si dox si ba nga xamante ne nekku ne dañ bañ ki nga xamante ne mooy président bi ndaxte people are the government together we can do it ñun ñoo fal nguur gi nit yi ñoo leen fa teg waaye nag dañ leen fa teg pour ñu liggéey pour ñu yóbbu réew mi kanam soo xoolee réew mi di réewum Gambia naxariwut a defar waaye lana tax ba tey yoon yi des nañ lana tax ba tey faj mi des na lana tax ba tey suñ njàng mi nasaxe na lana tax ba tey suñ wàllum mbay mi muy agriculture fi nga xamante ne war nañ koo xoolaat taxaw fa sellu ko
ndaxte tey dund nekk na li nga xamante ne bu yombee si réew koom-koom bi dafay gën a yomb nit yi dañ koy gën a mun a afford ba nga xamante ne dëkk boobu dinañ mun a wax ne dëkk bi ne la soo xoolee time Jawara mag ñi liñ daan célébrer dund gi dafa yomboon dëgg la government boobu tamit gis nañ ñiñ fi def ndaxte corruption amoon na fa ak yeneen ndaxte soo xoolee boobu dañ daan dem sa ba dañ daan wax ministre yi ak yooyu seen doom yi lañ daan yóbbu ñu tukki seen doom yi lañ daan fayal waaye terewul dund gi dafa yomboon ba nga xamante ne nit yi mosu ñoo bugg ki nga xamante ne mooy Jawara jógee fa mu rule 30 years nga xamante ne bam doon dem sa gis nga ni mu demee ku la demee si li nga xamante rafet na Aïcha. So, Modu, signing First Lady Fatmata Baroti and then Lady Sajo Malo Baro in Putata Walling Gambia 59 independence celebrations. But if I'm new independence, we can reflect back to some of the achievements we have, but also challenges we have for Bampo currently faced. Nanata security la karola Mujamal Babu. Nanata economy la karola Mujamal Yafu. We are not performing. Nanata health sector la karola it is poor. Moral because to
ani to ite Gambia la independence nyaadi la asu ni famo le mitalo ko yanto ka improve government sabare tambita hani bi kutiri mo molbe pole ite la jego ko mini nyata ka nanata ko la samanyala abaraka bake ay sadu law question ko mata bake le emim fajang walam tonyati because yaron banko fanan akata ma nyamen ni banko dum bulu kendol bul mili makamo na londo nyuto abe soni ala bar ni adi mola mi yalan ka fuko ay semento yala politique wala ay face parce que ina badi wala comme an mo badi wala dum angal ka fa men nepotism abuka banko samba ntengam menja all these sectors we cannot discount that they are trying but again nyanda ka min try mola expectation ale nyanda ka min deliver e mantra wala ke wala na mo jama be kumbo kan andung to nyalong mbe example mental the recent death of our 72 babies amid of the aki kidney the Indian pharmacy syrups they have taken wayetol mudala ay minjo nyindo wasabu kamana do katande ko na health system on na so dol bije anim fanan mul kata luptanol dole fang ka boro fonso is a problem. Not long ago I went to the hospital jomi mu jodi fon kaso was a problem. I have to go and then buy water from the shop mi yalan ka ko bem kulati mi yalan ko the government could have done better, you know. But hanika be don kamen for independent galale reflection to definitely from push up the tune up and then work towards Molie KJ Minna, because near Gambia Jibe is too small for Gambia develop now because Gambia is one of the smallest countries in mainland Africa. So what's up kama America Gambia develop banyaka multa doku jamala ni nang economy fana na fana la fana fana mo kul demi ala ka fa ko diamu asiada back because Gambia bibi litaraka mani boto je mi ala ka fa ko is the staple food of this country. Mani boto the price of definitely near for as an ordinary citizen wala an average Gambian near mani boto la salary la mani boto bondi je definitely mi betlo je ate siala so jul mo kul demi ala ka fa ko molbe nyanta ke hakilo to wolto sakatuma the people that we entrusted the power and then all that pour to run those institutions, because mani boto kenso bika alone konkoto dum mankuno e kamem bodon a hungry man is an angry man. So wasabu kamala bankola fanala yanda ka aje type to photo bakele. And when it comes to the security aspect as well, I think it's very worrying. I could remember former President James last remark before flying to Equatorial Guinea was, let the president not compromise with our security, and because he knew vividly the security is one of the most important components of this government, because otherwise this security man tied down definitely mo kurungol kanana ne bandiol kanana ne anung fanang dolbasina dolbasara. The security, the president needs to tighten his belt, especially I'm making a clarion call on the Minister of Defense purai nyindla jibe baba baki, because nya jibe recently molmil father bandiol bulo kona asembo warta baki recently the killing of one brother chance operator in Westfield is a clear testimony, and the two students of two police officers not long ago ni alan ka fako ngaje ko police fulabe fate ni olaje, the other one was battling with her life ñu be mu kuler mi alan ka fako akitañ jamono ñu nañ ka. So mu kulte mi alan ka fako people definitely needs to adjust ourselves on all those things, because Gambia mu bankule mi alan ka fako is one of the most peaceful countries in the world. So if we are registering issues like this at this point in time, it definitely is worrisome. But I hope we will learn and then adjust, and then we try to give the right people the right post to run our affairs. Otherwise, we will continue to be in shambles. Nevertheless, congratulations to the Gambia at 59. It's something that we are all proud about. It again, we have to refer ourselves on some of the issues that we really need to work on, because Jamal Fan Kamala for Gambia independence, but yet ime from Sambano, because we live by nations and all that. Gambia is well blessed when it comes to our land. It's very rich. We can produce our own crops here and then eat what we grow and grow what we eat. But then again, we are not developing those sectors. Gambia, when it comes to agriculture, but it is rather unfortunate that for those at the helm of the affairs are not seeing things like this. Then the thing is, let them entrust these portfolios to people that definitely have the technical know-how, so that banko nyeta, because now we ne banko ranya the Gambia no bela na famu na jita fana mbelong, so mbe lafta Gambia tal. Good. Until then, I said silang itamuru itasubu. Abaraka bake mola ito Distinguished invited guests, ladies and gentlemen.
Immediately after the arrival of His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, after witnessing the shall have the arrival of national some anthem. chiefs, and of course, While the national anthem is of being His Excellency the President, it is expected that we all rise to pay homage two wives of the respect President, and all security Biden services and personnel on this and parade of course, Lady Sergeant are expected to from any moment from immediately now, after the we will see national the arrival anthem. of His Excellency the We President shall of the call on the Gambia, venerable leaders, at the Makati Square. leaders, Muslim and Christian. And of course, we will also have, religious tolerance, Gambia Great commander religious tolerance. shall be invited So, as come forward said by and invite His Excellency the the President. Master of Ceremony, we will be also witnessing two important prayers, that is for the Muslims and also the Christians. From there, we will also be witnessing march past by our distinguished gallant women and men in uniform. From there, we will also be witnessing march past by school children here on the very ground. It was celebrated in 1965. But then again, Ramatullah, ñu bari dañ dee wax Gambia bu fekkee dañ war a celebrate independence 1970 la war a nekk wala April la waroon na because foofu la Gambia am report instead but ñun gis nañ ko ñun independence bi dañ ko dee celebrate time bi mu nekk 18 February 1965 Binta tey nag yaa ngi toog fii nii yaa ngi gis ñooñu ñu ngi gis distinguished members of the high table time bi nii ñoom ñoo fi nekk ñu gis na tamit from now on from any moment from now dinañ gis the arrival of His Excellency President Adama Barrow suñ waxee Gambia ñu xamee ñu the smiling suñ waxee Gambia ñu xamee ñu peace and stability time bi nii gis nañ security service security chiefs yi bàyyi nañ seen toogu yi ak Minister of Interior of course ak advisor security advisor to the President. iyo pour nu jukaa jaar ak student ak di la wax ne ñu ñoo leen a gis noonu si screen bi ñoo nekk former vice president mi nekk Dr. Aissatou Touré and of course Farmata Jallow Tambajang ñu ngi gis tamit Aissatou Njie Seydi ñu ngi gis Bibi Dabo ñu ngi gis chief justice bi and also ñu ngi gis tamit speaker of the assembly and of course as you all are hearing the lead vehicle of the presidential motorcade and His Excellency President Adama Barrow is now arriving here at the Makati Square in Banjul
the very grand it was celebrated in 1965. And as you all can hear right now, we are hearing the motorcade of His Excellency President Adama Barrow being escorted by the security forces. Those are the security of the Gambia, and of course the economic security as well with the president. At this moment, from any moment from now, we will be seeing the program starting proper here at the Independence celebration at the Makati Square. His Excellency Nyintembenna mbara motol din ala raida je kana min yalon ko wala ka adandan nan nakata dulata nana ka programo to ni ko Gambia 59 le bi Nyintembenna mba His Excellency jelale ko dum bi fana be haftan ko la dum ba ani fana mba wala na ta ko ko la bi yalon ka wala fito mole mi yalon ko wala bi jambi Aliaye Nyintembenna His Excellency special guest of honor Nyintembenna Gambia jam tabe buga kan baye kono Nyintembenna ko kalama olof be bala His Excellency di aksi comme ni ko waxee rek His Excellency tey tam ñu xaftaan ni rek His Excellency du wasina Jamien taw tatulen President Barrow tatulen President Barrow tatulen His Excellency Exina we are now witnessing the arrival of His Excellency the President of the Republic of the Gambia here on the very day it was in any moment from the Naya Guard of Onota, abe troops of Talake inspect. Naja His Excellency be haftani koyo economy. Bara tata ko koy aite His Excellency la dungo nyani la bi nyimba yeko. Nyinga mashallah ajarta sewala parce que brinta fona diam da ko nyala be white la because white symbolizes peace. Mo sabu kam man fana white kuma da ba president ja bala mo do ko and he is looking good. And I mean, because Nilungo definitely it needs to amplify the day itself, because
national flag in Jibe. I mean the red, white, blue, white, and that green. And we all knew the white signifies peace and unity. So kamo sa nyo kanong aning Cairo nyo. So president wala pare nying ngo comment o kumata la fula. And of course, and the manner and the way ala convoy ba sama kanyami, and you can. I mean, his supporters and well-wishers of the country. I mean, applauding him. It's probably Jamal appreciate the way he's running this country at some point. I'm not saying this. I'm just assuming. Himself, he is not that much in a haste, I know, because he's very good in what he does. And then our mental also 21 guns salute according to them. As you can see, they are all paraded and dressed up, and they all look good. Me alan kavu ko being alan ko probende tarlajang, because manding ko konkodo mur ko konkodo kudo bonyalong usa kulde mi alan kavu ko damale ñoo fahamu. So baro nak ngamin jala ko bi dal ñaabo warta dal. I mean, and then Gambian fan how they respond upon seeing him coming in. I mean, definitely it's a deep message at this point in time. President abe murumurun kan right now, as you can see ala bala moto kono abe kumba bolo ta kam bar dale inspection ko mata tumo ngala tumo fan ko gana ho bar membe gana kuma la fanan abina message o min dila min sa Gambian ke client and developmental I miss pour nyim banko from here against 2026. I said abula ngebula, and then you elaborate more on what's going on at this point in time. Then until then, thank you very much. Thank you very much, Modu Lamin. And of course, right now, currently, you are seeing on your screens the arrival of the Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, President Adama Barrow, here at the Makati Square in Banjul. Very glad it was celebrated in 1965. And of course, we are now seeing His Excellency President Adama Barrow being, arriving here today to grace the occasion with Gambians and of course friends of the Gambia as the chief patron of this year's celebration. And of course, as you all can see as well, he's been received by the Chief of Defense Staff, Mamad Mocha, the Inspector General of Police, Abdullah Sanyang, and also other security chiefs that are present here on the ground. And of course, now we will be seeing a national anthem will be taking place for His Excellency to take his seats before he will also, inspect the security forces that are here on parade. So from now, we will be seeing the national anthem. Thank you very much, wonderful viewers. Just to remind you, you are still watching Gambian Talents TV, and we are broadcasting live here at the Makati Square in Banjul, where the Gambia's 59th Independence celebration is taking place. And of course, there was the national anthem being done by the Gambia Armed Forces Band here today, who's the very people that are going to lead the parade for today's occasion. His Excellency is, of course, in his white African attire, which is the Garambuba, and of course looking so bright today, as he also celebrated his 59th birthday 2 days ago.
So which makes it you know a special and of course a unique one as a head of state being born 2 days before independence. From there today, you know, you'll be also seeing the president giving his speech. You know, and people are yearning to see, you know, some commitments to be reaffirmed in terms of the security of the country, which is now raising, you know, an alarm to a lot of Gambians, you know, even those that are not Gambians living in the Gambia, and also the economy of the country, but also the educational sector, which we think that, you know, it needs to be overlooked again. In terms of academia, in terms of performance, and what we produce as a nation. From there, we will also see the march past of school-going children here present, and also a beautiful display march past done by our men and women in uniform. We are now, you know, hearing or seeing the Imam Ratib of Banjul, who's the Imam Ratib of Banjul, and Montaigne Momoneka di Nyan. Romatulay Bala, His Excellency, after Nyan, we have named the inspect troops. So inspect say troops tamit, the Nengis troops tam the Nengis display. ñu soga ko gis nak match passé xalé yi ñu def ak cultural groups yi su jéxé président mu garal kaddu jërëjëf Aïssa gis nañ ne président bi dugasina bañ ko wéyal li nga xamantene moy bakki réew mi mu nekk lu am solo ndaxte suñ ne for the Gambia our homeland loolu ñëpp la ëmba ñu wéyal ko loolu ki nga xamantene moy Rugi Malik Lo mu nga tok ca wetam first lady bi tamit mu ngi tok ci wetam yaayam ma ngi tok ci wetam jamono ji nak ki nga xamantene moy imam ratif bu Banjul bi di imam Ali Maska mom mo nekk di ñaan ku ne xamna Gambia dañ am religious tolerance suñ fa joggé dinañ gis pastor wala bishop mu ñew ñaan ñi nga xamantene ñoy tak dari président bi dina ñew wër xol leen buñ joggé ci lolu match pass bi am ciosan ak aada yi ñu gis leen su ko defee président bi joxe speech waaye jamono ji rek ñu ngi fii ci baye bi Adama Barrow nag comme ni nga ko waxee ñaari fan ci gannaaw la doon célébrer moom tam 59 am Gambia di célébrer seen 59 mu nekk lu am solo mu sol grand bu weex loolu di signify rek jàmm ndaxte Gambia réewum jàmm la waaye jamono ji ñu ngi fii ci Makati Square bi ñu gën koo xamee ci Pagi Marché yéen a ngi gis takkader yaa ngi rang ci seen uniforme yu rafet xale student yaa ngi rang ci seen uniforme yaa ngi rafet ñi nga xamante ne ñooy groupe bi aada yeeg cosaan yi ñoom ñëpp a ngi rang ci seen yére yu rafet di wane ne rek lii moo daan am jamono bi nekk na lu am solo fii ci Banjul ñu jógee ko ci gox yu fasanteexu waa Notbag ñu ngi fi waa CRR ñu ngi fi waa Upper River ñu ngi fi ñëpp a ngi fi nga xamante ne mooy ci Makati Square bi ñu gën ko xamee ci baye bi ci maajeekaay bi ñun ñii sax xam ne maaj nañ fi ci jamono bi nga xamante ne mooy ex-président bi Yaya Jammeh maaj nañ fi mu nekkoon lu neex mu nekkoon li ñuy fàttaleku lii am na solo lool Aïssa gis nga ko léegi Fada moo nekk di ñaan ci kàllaamay ñi nga xamante ne ñooy suñ mbokki christian yi di wane Gambia ñun ñëpp jàmm la ñun ñëpp a em te dañ am religious tolerance Aïssa. To a nation of red, white, blue, white, green. We thank you for all that you continue to do in and through us in this nation of the Gambia. Gracious God, on this day in which we celebrate our independence, we pray that you will continue to lift your hand concerning this nation, and you will continue to give us peace. You will continue to give us progress. You will continue to give us prosperity, so that irrespective of our diversity, we will continue to be one people under you, Gambians. When we talk about cohesion, you know, bless our leadership, bless our country. We pray in the name of Jesus Christ
our Lord and our Savior. In terms of the well-being Amen. of Gambians, but to some extent, cohesion is important. We've seen Gambia divided from 2016 till date. We've seen, political division between ourselves, animosity. How do we need to deal with this and, focus on one goal, which is patriotism, but which is also how we can move the Gambia forward? Thank you, Aissatou. Thank you very much for that wonderful question. I think this is something that we all should endeavor together and fight. Especially, my talk will be direct to the youths of this country. I mean, for every country to excel, the youths mostly they played. The high percentage. But then it's rather unfortunate that most political party, because of the ideologies he think would definitely add up to the nation. You don't need to direct insults or try to harass the very individual. Then where's the tolerance we all yearn for? Where's the democracy we are all bragging of? It's not there. So the most important thing here is for the ruling government, or the government also needs to adapt to the system, because I was so much disappointed. I didn't want to say this, but the national dialogue the president initiated is one of the best initiatives of this country as far as our politics is concerned. Inviting all the political leaders to dialogue and discuss the way forward to develop the government, which was so commendable. But at the latter part of the discussion, we've seen when the ex-finance minister talked about the economic situation, how somber it is. But then we've received somebody, the deputy speaker of the National Assembly, Honorable Sidi S.K. Njai. In his portfolio, he should have not been that much defensive, because he said, under former finance minister, the economy was way more poor compared to the recent minister, which is fine. But in occasions like that, you dare not to say such kind of things, because it will bring commotions. As you can see, people were somehow fragmented. But then is to him and divine is to Allah. I think that was a mistake from his end, because no man is perfect. We are all bound to make mistakes, and the government just need to accept our criticism and then work towards it. The person criticizing the government doesn't mean he don't want good, but sometimes you cannot know all. And then one thing I liked about President Barrow, he said, I alone cannot do this. Come, let's put our hands together and then move the country forward. This is a very commendable statement from the president, and I think if we all put the country first, we definitely the Gambia will excel and we'll all happy in this country. And then I think I have to reserve my comments for now, since I'm not a political commentator, but nevertheless, issues affecting the country or happening within the country, we all have our rights to talk about them, because everybody is entitled to his or her opinion. So until then, this is basically what I can add up to the discussion. Thank you very much. Thank you very much, Modou Lamine. So Ramatoulaye dégg nga ko Modou Lamine lu mu wax si ñëwee naka la ñu war a yóbbee réew mi. Looking at 2016 ba léegi lu bari xew na si Gambia bi loo xam ne sax mun naa ñàkk a am waaye tey ñu ngi celebrate suñu independence bi di fàttaleku démba but also naka la ñoo mun a yóbbee réew bi kanam moo war a nekk question boo xam ne yow man ak président Barrow ak ñëpp loolu lañ war a am tey si seen xel bi si seen mind bi yow as a Gambian dégg nga moom la mu ne dialogue bi bu former economic minister waxee ne economy bi nekku di dem ne Sidi Njie was defensive and stuff loo xam ne lu war a ñaaka ba léegi nag la mooy start di ñëw di inspect parade bi mi nekk suñ galen men and women uniform tey His Excellency dina jéem a inspect gaay mu seet how they are, because tradition la suñu wàllum suñ independence bi jiite mi nekk Abdoulaye Lieutenant Colonel Abdoulaye Ba tey nag gis nañ loolu mu nekk loo how this day is a very day is a symbolic of the nation. This day shows dafa demonstrate suñu wàllum managing suñ own affairs si country bi
and every other aspect of suñ Gambia bi ak some of the things that ñu gis noonu His Excellency mu ngi daal di ji ki nga xamante ne mooy His Excellency président Adama yéen a ngi dégg ñi nga xamante ne ñooy ami baan bi ñooñu ñu ngi def bàkk bi noonu lañ taxawee ak niñ saloo ci seen set ci seen uniforme dañ war a taxawee lii aada ak cosaan bi nga xamante ne la saa yu independent amee foog président bi mu wóor takk der yi xoolaat seen taxawaay xool nuñ taxawee mu nekk li nga xamante ne lu am solo la ñu ngi fii ci biir Makati Square ci Pagi marché comme niñ ko xamee ca cosaani Banjul mooy Pagi marché soo déggee Makati Square rek bu Yaaya Jammeh ñëwee la ko tuddee loolu waaye fii ci baya bi lañ ko daan ooyee wala Pagi marché moom lañ ko xale yi foyee nañ fii ba Sona State House bi nekk ku dëkk Banjul rek foyee nga Pagi marché soo kon ñun xam nañ Pagi marché bu baax a baax a baax jamono ji nag Aïcha comme lu Modou wax rek am na solo si national dialogue bi buy Minister of Economic waxee loolu Sidi Ndiaye di defen comme ni mu ko waxee juum la wala ñooy advice yi dañuy offensif bu baax a baax dañuy jël nguur gi di leen naka laa ko mën a wax xamante ne dañoo fàtte ne nit yi ñoom nguur nit xamante ne dañuy jàpp luñ wax rek su lu defoowut dañ war a seet lan mooy jafe-jafe yi wala lan mooy jàmm la oote mënuma ko def man kenn ñëw leen ñu liggéey kon kooku bëgg naa gis Gambia ci kanam kon kooku bëgg naa gis Gambia bu ees su dee lu oote ni gëm na ko su la fa teg kon foog nga liggéey ak nit yi ñi nga xamante ne nag ñooy ñeneen yi ay réew mi buñ ko dimbalee waxoon na ko ca njëlbeenam bu muy jël toogu bi man xawma dara ci politique xawma dara ci yóbbum réew dimbale leen ma ñu liggéey réew mi kon war nañ ko bàyyi xel dimbale ko mu liggéey réew yóbbu réew parce que ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kujje politique gi foog ñu xool lii defo président bi ba nga xamante ne mooy loolu noonu jamono ji nag président bi mu ngi inspect di xool ñi nga xamante ne ñooy takk der yi mu ngi wër ñu ngi fii fi nga xamante ne mooy si Makati Square bi fii ci baye bi gis ngeen ñi nga xamante ne ñooy taskati xibaar yi nuñ sonnee fu président bi mënta dem rek ñu daw dem xooli ji ko dem mun koo jël bu baax a baax a baax jamono ji nag président baa ngi accès si ñi nga xamante ne ñooy immigration ñëw si ñi nga xamante ne ñooy paramilitaire yi pour xool seen taxawaay président bi jóg ànd mooy njiiti army bi waaw Barrow man naa si obviously that's what you guys are hearing and of course His Excellency President Adama Barrow attire and we can see behind him the Chief of Defense Staff who is Mamad Ocham but also the ADC to the President and of course and the commander of the State House who's Abdullah Bari used to be the parade commander for independence. Yeah. And this time around he is not, and also the chief Senegalese security at the State House. Those are the people that are behind the president for March past. Of course, led by today's parade commander Abdullah Bah today. Binta ñu bàyyi loolu nga wax ko ci kàllaama gis nga His Excellency time bi nii mu ngi def tradition bi mu nekk to inspect suñ gallant men and women in ñoo xam ne ñoo nekk service chief si seen head si starté ko chief of
Excellencies, distinguished invited, that we have come to the inspection of the troops on parade by His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces. Next, we shall witness the bypass of the forces on parade. Just some housekeeping rules as regards seeing the color party. The senior colors next to the national flag. The inspection by His Excellency the President. Immediately they reached where the color party was. As the troops pass or might pass before us, wherever the colors and members of the security services in uniform are expected to salute. The President, it is our opportunity or time to also pay compliments to the national flag that the Gambia participated in, most especially for now, the First and Second World Wars. So the campaigns, if you look carefully on the flags, you will see colored and written, more and so on and so forth. So these are campaigns that we participated in. It is an opportunity for you, wherever you may be, once the flag stand up, pay compliment and salute as is your kind attention. May I now invite the parade commander, Lieutenant Colonel Abdullah, to commence the parade. Parade commander, sir. Find me the background. Again, I
for the flag. ñu ngi fii ci Makati Square bi si baye bi lii mooy independent suñ demee ba nga xam wax ne Gambia si ñu dàqa màcc ci àdduna si lañ bokk jamono ji nag ñi nga xamante ne ci independent jamono ji suñ takkader yi ñu ngi match di wane seen boppa ndaxte fan yi ci gannaaw yëpp soo ñëwee fii si baye bi yaa ngi leen fekk la ñuy séntu si independent mooy défilé bi nga takkader yi moom la ñuy def ñu bari loolu rek lañ dee ñëw seet ñu takkader yi défilé nuñ maajee loolu dafay seddal xol yi ñu baree bari dafa mel ni Gambien ne bi ñoo nekk noonu ci kanam immigration nang si paramilitaire yi ñu ngi si
ñoo red bi National Guard ñoo sol red gis nga ko para Gambia Police Force waaw force ñoo nekk noonu ci gannaaw mu nekk lu am solo loolal nañuy maajee ñëpp a kontaan jamono ji fi nga xamante ne mooy ci Makati Square bi fii ci independent bi ñuy celebrate 59 years of independence di waxaat ak happy independence gis nga ko dignitaries yi ñëpp a ngi taxaw waaw because suñ respect waaw red white blue white green bi mu nga taxaw first lady bi buur Banjul Rugi Malick Lo nga xam ne papaam fii la taxawoon ci bayo bi nekk mayor of Banjul liggéey fii lu am solo muy Alaaji Malick Lo mu nga xamante ne ba tey Banjul duñ ko fàtte ki nga xamante ne mooy suma broda yow doo fi wéetee président bi dama koy gunge ndaxte suñ na Banjul xamante ne ñooy gasi kon lii am na solo so albaje kanyum tebena na Gambia National Guard fana ñin tembena aning Gambia Police Force yol bebi janne bi jiare Gambia Immigration Department bebi janne bi kanyum and of course ale mol moy be wuro ni bulu mi yaron ko wala marata mi yaron ko wala takaro bunnati bitundu dol fanami bon hasol mi yaron ko akubata ari his excellency jela be siring ayala hafadi koyodu fanabe dal di fay dere display ke ajang mumu Makati Square in Banjul bitundu mbabula binta aya foning jola kongola ayaje nyin tepena waaw bare wogo la kurim kuchila nya
customer here at the seeing the display by the security armed forces. Shall we give the parade commander and the entire parade another resounding? Next we shall have the national anthem. Wow, so Permission from His Excellency the President and Commander-in-Chief to march off parade. And that brings us to the end of this very splendid display of drill by the Armed Security Services. well, thank you very much, wonderful viewers, and of course, now the parade commander, Lieutenant Colonel Abdoulaye Ba, is now in front of the president to take permission for the parade drill that was conducted by the various security service here present to dispatch for the Gambia Police band to come forward and with the school-going children. Madila Modou Lamine Lale afananga yekuma fo nana tabi ay na security service wala display je nyaming aning fanang naje ko nyinka ke tradition lati kabring independence kuma ya tandilo ko na parade minu yalon ko parade ka jambi yeku kendo ko be wuro moy kandula tol bari fadanta dum na school children or kamajo di dama be independent no ya nyadi to nyalong na banko sitifano mo lang definitely display min kajang kosie bawe kam fodron amen all work no play make jack a dull boy but ngajale jang at least lako tonya nyulbe du ko wala andum a jarta ni wan kon salute because you will do ko anno nyul ni aja ngal labi nga sidon nga ala tentu
itolle mo bawo itolle kata lurinya ala bi fana nata findi jang e manya ke mi ala ka foko nyon tawol definitely word commending and mbafule ko baraka bake soldi na sister solong anin na babal lo man of course na uncle solong andong bi yeminga display and definitely wallahi bari kido man betet parce que kido fay al hawa ko mbadi mo bela warta ya julo nyingo kumta abeta manke biti wala na ka fako akumara bake pour tram fam mbulo wala agina akumara ban hani ka bi doron ka fako this is something me alan ka fako definitely amante surprise because luwoli be sorla ibita do ko lay be different drill training tactical kala of this country nyimu ko dimi alan ka fako it definitely worth commending and I'm very happy with their captivating performances and all other stuff here on the ground at the Makati Square. They are definitely doing good here. As Ali Nyai different security apparatus nevertheless, soldiers are my favorite, even though Ibemu Katalal. But anyways, I think that was a joke. Ibemu Nyontang left. This is what I can say as of now. Thank you very much, Modu. Wiro kumakangol hasayata. Ramatulai bitundung hadimbi yajelem. Saindung kamtako liro kana futa tongo tolede. Ning skuta dinungol la mayo banta miyalon ko mumu karamunto dinungolti minami jela wala his excellency la diamo de bajandi wo naje ko mumu na security galen men and women in uniform to display ke nanata bi independent la karola naje fo ko benu kontar ba ke ka bi benu jibeka bi yemola security men and women o nyaadi min yalon ko bi wolle be Jambika display ke nanata la drill la karola abari to sojar kunda wala to security kunda ka fale drill there is reform going on, and that has been demonstrated today. As my co-moderator what he was advised to, that is, the arm and split forces should be able to fight. So his recognition is up to the three arms of the government, that is the executive, the legislature, and the judiciary. Therefore, it is my honor to recognize the former Vice President here present. We have former Vice President Bakari Punja Dabo, Dr. Aissatou Ndiaye Sedi, Madam Fatma Tegano Tambajang, and Dr. Aissatou Touré as former Vice President here present with us. Among our midst, as already been indicated, the Speaker of the National Assembly, Abakari Konjata, Honorable Lord Chief Justice Hassan B. Jallow, and our host for today, the Mayor of Banjul, among our dignitaries, as you already observed, members of Cabinet, the National Assembly members, ambassadors, officials, the Secretary General, Salimatu Touré, Chief of Staff, the Secretary to Cabinet, and other senior officials here present, representatives of state Wajerejef Ramatulai Modu. We've just had the Director of Press and Communications, Ami Bojan Sisoho, made mention of there are ongoing reforms that are going on, which since the
advent of the new Gambia, it has been something that every Gambian is talking about, are yearning for, in terms of the constitution, in terms of reforming the civil servants, and a whole lot of things. Now the Gambians are complaining, you know, we spend millions of dollars in terms of the implementations for this, but then, you know, the implementation is the problem. After gathering all the things that we needed, the constitution is still pending, you know. The Constitutional Review Commission did a wonderful job, you know. 100-something million was spent in terms of the draft constitution, but it went failed. The National Assembly voted it out just because of a particular clause or a particular it doesn't favor an individual. Now that they are talking about, you know, reform, the security sector reforms that we are talking about, Gambia used the security in terms of brutalizing Gambians. What are you seeing in terms of the implementation of such important reforms, you know, to be able to be a standard one for Gambians? And then this will be followed by St. Joseph's. Mohammedan will see them in their white cars, and the boys and girls from St. Joseph's will have friends from Methodist school in their own white. And then we will have Kampala also in one white check, followed by Reverend Casey Price Memorial. So basically, they are ready by high guy. Ladies and gentlemen, it is always an honor to be part of this celebration. That is why now we have other schools like the Senegal School in Gambia here. And they are in their white and orange shirt, boys in khaki, and my alma mater, West Ibrahim, in our green and yellow, and the boys in khaki. You have Muslim Madrasa School also in their white and khaki, and then they are by their teacher, and they are all marching in their mask. Now we have another from alma mater, Albion Primary School, in white and green shirt, and their khaki skirts, and the teachers have their eyes along with always, and we will keep saying this until we all join our ancestors. But nevertheless, hence there is life, there is still hope. We hope that Allah subhanahu wa ta'ala will definitely help us, and then we elevate, and then we move to the next level. But we have attitudinal problems that we need to definitely otherwise this country definitely I'm not seeing any sign of good development. But nevertheless, we will do justice if we don't acknowledge some of the security reforms. Of course they are working on it, and thanks to the Minister of Defense and his people, and we've seen recently what has been happening in the police. Definitely a lot of development has been registered so far, so it's a process, by the way, but then let them just work to adjust their time frame and all that. That can definitely help the country. Thank you very much, Asadu. Well, thank you very much, Modu. We are now seeing the march past of our school children here at the Makati Square in Banjul, and of course the president is waving at the school children, of course standing upstill and waving at the school going children. And of course St. Joseph Lower Basic School, we are seeing JC Fai. The madrasas are also present. Gambia Senior Secondary School. These are all Gaba Jahupa. These are all schools that anti-Mohammedan. These are all schools that if you talk about Wesley, you talk about JC Fai. These are schools that we are here since the colonial time. And we are now seeing them march going through the president
accompanied by the melodious band of the Gambia Police Force. Ramatullah. Aïssa dafa mel ni am nañ fi 19 school fukki school ak juróom-ñeenta ñoo nekk di march ci ground bi gis nañ fi Saint Joseph suma school Reverend JC Faye Mohammedan school Senegalese school bi gis nañ fi Albion gis nañ fi ñi nga xamante ne ñooy Methodist dafa mel ni school yëpp génn nañ mu nekk lu am solo président baa ngi taxaw di leen xool ñuy march ci kanamam maaj bi rek daf daan jaral student yi lu nekk buñ la tànnaan doo nelaw dafa mel ni kuy waajal julli da ngay jënd uniforme bu ees loolu I am always excited. Normally Serekunda Private taalal wala ñu leetam benn push bu demee saay nga am sa host yu nice ngay passé sa uniforme bi wala nga jënd uniforme bu ees ñun na Serekunda Private noonu lañ ko dee defee all the time te xam naa choose yu bari noonu lañ ko dee defee but it is also exciting ngi bokk ci school moo tax ñu select la but also ñu ngi laa woon ne ñëw ci fii sax you know daf laa show ne you need to show ñu ngi laa woon ne patriotism naka la important moo tax ñu ngi ci school si pour ñu déglu suñu wàllum lii nii sa ñi ngee tànna Pa Diouf a ngi noonu gis naa leen fi discipline nga xamante ne yow nga war a ñëw match rek loolu dan bi match ci kanamam ñu bari dañ dee fàttaleku loolu su ma gisee suma school Saint Joseph dama dee bëgg Reverend JC Faye ni noonu school yi nekk nañ fi ñoo xamante ne bokk nañ ci lu xeex suñ independent ni réew mi dañ ko bëgg a delloo si waat xam naa ne buñ bi muy si baye bi mu nekkal lu am solo lii bés bi nga xamante ne la saa yuñ koy fàttaliku rek xol dafay sedda ndaxte réewum Gambia amut lu dul indépendance di ko celebrate mu nekkal lu am solo Aïcha student yaa ngi rang dit nañ student yi suñ maajee ba pare aada ak cosaan ñoo nekk ñi nga xamante ne ñoo nekk si taekwondo bi ñoom tamit ñu ci rang fekk moom tamit ñu déglu moom tamit lu amal waa Gambia ñu toog fii ni ñu faral fàccal ko nit yi Aïssa fans club bi tamit ñu fi jërëjëf His Excellency Bakari Bunja Dabo, Excellency Alpha
Mani, Afanasina Made, Ukala Kumakawalitani. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, boys and girls, I now have the honor to invite the head of state, His Excellency Mr. Adam Barrow, President of the Republic of the Gambia, Grand Master of the Republic of the Gambia and Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, and also the African Peace Promotion Awardee 2024 to deliver his statement marking 59 years of nationhood. Your Excellency, sir, welcome to the podium. Your Excellency, the First Lady Fatma Barrow and Madam Sadio Barrow. Your Excellency, the former First Lady of Gambia, Lady Gilles Gawad. Former Vice Presidents present, Honorable Speaker of the National Assembly, my Lord the Chief Justice, honorable members of Cabinet and the National Assembly, Lord Mayors of Banjul and Cardiff Constituency, regional governors, members of the Diplomatic and Consular Corps, representatives of international organizations and partners, political party leaders, government officials and service chiefs, community and religious leaders, fellow Gambians, boys and girls. Proudly and closely bound as a nation, we have come together once again as we do everything to commemorate our fellow country's attainment of political independence on 18 February 1965. Ever since, particularly from 2017 to date, we have come a long way as a nation, defying all odds to make remarkable achievements in the process of national development. In fact, the successes we registered since I assumed office as president 7 years ago are spectacularly phenomenal. Tangible and undeniable. Our socio-economic achievements, especially in infrastructural development, are physically visible, working across broad sectors, regions, communities, and demographic characteristics. The coronavirus pandemic, climate change, and other global crises, severe as they may be, have not been our odds from marching forward. Rather, we continue to make progress in a turbulent world of ever-increasing and unforeseen unrest, leading to instability in every corner of the globe. These notwithstanding, we must continually seek solutions to all possible challenges ever before they emerge. In light of the upheavals, fears and threats within the sub-region and beyond, we must endeavor to educate our people and inspire them to remain steadfast in safeguarding the nation, contributing to its progress and helping to secure the peace and stability we so longingly enjoy and covet. For this reason, it is necessary to act urgently
How can we preserve the nation as a people? Together, our successes and build on them. How can we safeguard the nation, inclusive of our sovereignty, symbols of authority, and institutions? How can we secure our resources and utilize them in the best interest of the people? These questions compel me to conclude that this year's National Day celebration should be devoted to our reflection on our collective responsibility of preserving the nation, safeguarding this boys and girls, preserving the nation for cherish and safeguarding our identity, history, culture, social structure. Hence, we must make sure that they are not to give way to decency. For success, the Constitution and the laws that regulate behavior, that provide services, and the territorial boundaries that define our land surface must be at the heart of whatever we do. Now, these our resources for our development is the economy. It lies at the center of three initial positive goods and services appropriate and maximum. Ireland is not frustrated with effort to a common goal, and with collective vigilance and with all acts of subversion and crime against the state, even arising from within the country. Massive infrastructure, to the point that there are formidable road links. Tourism is speaking again, and energy generation stands. The expansion in education and health, we are fully aware. Nonetheless, as a result, we will continue to work hard and invite all candidates to fly the Gambian flag much higher. From spelling out, these are the civil responsibilities of both. Our legal frameworks and service to the to allow for public participation and every citizen and friend of the government. I challenge you to transform these doors to sustain meaningful dialogue, to educate the people. I suggest further that such means the doors of formal and informal discussion, including these resources, for attainment of our development targets and objectives, and their success. Responding from the healthy and constructive. I thank the participants in the process with the same good spirit and goodwill. Fellow Gambians, therefore, we do not promise that life in the Gambia could be trouble-free. Shortages of essential commodities and budgetary constraints presently and apply remedial measures. The government will go and we expect the people to support us to resolve such challenges. I again three people in private life. The citizens of the Gambia in general and our partners, we celebrate our National Day. My government reaffirms its commitment, but also a catalyst for sustainable. Indeed, charting a course
towards a brighter, more educated future living in the Gambia. At the forefront of our achievements is the remarkable progress in inclusive success story on providing school infrastructure is equally unprecedented. This is meant to influence learning outcomes and positively impact enrollment. Besides quality education, my government is setting the stage adequately equipped our citizens with expertise in digital technology through the school curriculum. More teachers and students would excel in becoming justice for anyone within. There are a lot of opportunities at your disposal. Nations, particularly youth, thrive on education and training. You must realize, therefore, that skills education and training, expanding self-employment and allowing you to take control of the economy. Recent establishment and upgrading of tertiary and higher education institutions by what so is the present with modern Ethiopia. Make the most of both worlds and your families, communities. And it goes, the key in use is never lost. Stick to your schoolwork and work like disciplined citizens so that you will shine bright wherever Independence Day anniversary celebration deserve special mention. I appreciate your attendance on this auspicious occasion. I pray that we celebrate the day together. Bless the Gambia. I thank you for your kind attention. Gambia Tarico. Lumnom, Lumamea Longo, Gambia Tarico Konokiba. Nyame nani kumoko. Keke Jomoti. Sanji kene jaba. Omulumbazi na Lumoko. Nyame kumole kumaba. Nyanya iko president Sadawda Kairaba in 1965 where at Nyanya iko president Adwa Barrow in February 1965 where at iko chief of defense staff of the Gambia. When I was Sabu, in 1965 at the beginning. The Nelly Baronato, Gambia Rafaso. Welcome, President Sadawda Kairaba. For Sadawda Kairaba Jawa Patio. Mira meya kuota masanyali beda nguruma karani bari hakilo kontando fanan na vice president la na imona ni le sirinja bari dunia ko do ya bari ko kili mo kuma ni na do fe do ko kela gan ko ni praje kuma be sin wo do le bulla Mandoka, or Mukule de Maro, the President Baron and Belori Yandi. Ninguada, Luolu, Naguaninale. Of the Republic of the Gambia, let us see in Bamboga, and I see. Mbele kanya ni bango mbele kama ni bango. Sasa report ndio wale watafanya hapo. Ndio bango kama. President wale bila ya lumbe. Karante uluka kati sasa kwa mneso. Jumaya ni leo. Kapo wale wanataka kambia. Modo na wale aende kwa history. Bali Mama Gambia ko be na nilu ko ma ni mo ni sida
Bena jura bena kontaan ina no ndu ani tol bari jaari be kala sanji tawore ko sa ina ko do kala fo e person mo na bangu wala sanji tawore a keba ya fa fa la do ga na person no ba ko person na bari la vida jaari woro sanji tawore ma juwala le baaki dam yako de labla na moral ko inda ne ko banko be ramabe ngam fanni tan min delom jamaati alina kadoro ne ko sanji taworo mono meni kibaro ni mobe la ka ko jaari de labla mobe maabe ilmo woro ko non kumo di me aron ka ben so president la mo so ba ke la ba ke ci le dora ana ta ba do dak ba tendula anu ba congratulate le fara oma ba expression be congratulate la nama sa ta mo me di jabe congratulate woron na minister na cabinet ni amoy cabinet ketin ko wala 96 la wala ta ya way ba ko honorable minister honorable national assembly member lord mayor ketin ko wala ba 96 ba woron ba be tendula ba be jayla ba fara le assalamu alaykum wa rahmatullah. But also, you know, we have seen the Dembat center where
young people can go and equip themselves with skills. He talked about the agricultural sector. He made mention of how the country's health sector is slipping, but also seeing ways of how it can improve. But he also said that despite the challenges of the COVID-19 pandemic and also other global challenges, these are some of the things that His Excellency talked about. And as you can see on your screens, he is now sharing pleasantries with dignitaries who are here today to witness. nekkoon na foofu déggoon ne président bi mu gaaral kaddu surtout su ñëwee wàllum educational secteur yi Gambia bi naka la young people wax na tam opportunity bari nañ si dëkk bi mu ne young people yi mun nañoo équipe seen boppa in terms of skills ko nga xam ne skills nu important but also wax na tamit dañoo am a very good educational quality boo xam ne dafa jàngal ñoo xam ne ñooy jàngal xale yi si school yi ak si béréb bi wax na tamit si agriculture bi mi nga xam ne is the backbone of this country wax na tamit even though health sector bi nekku ci perform as it is expected but ñu ngi def some expansions in terms of the health sector so président wax na kaddu on na tamit Gambien si ak yu bëgg Gambia pour ñu support ko si ñëwee développement ni Gambia bi because moom kenn mënu koo def as the head of state waaye on na ñëpp tey mu ne loolu sax firndeel na ne timi this year celebration mi nekk safeguarding it is preserving our nation but also safeguarding it is a collective responsibility boo xam ne Gambien si yëpp a ko war a def gis nga dégg nga Karama wax na ko tam si Karama soose waaye dinaa bàyyi moo dugg ñëw foofu yow noo gisee tey président Adama Barrow kaddu yu fi gaaral jërëjëf Aïcha ki nga xamante ne mooy njiit réew mi His Excellency président Adama Barrow gaaral na ay kàddoom bi nga xamante ne ñëpp moom lañ doon séentu mu nekkal am solo still mu ngi firndeel li nga xamante ne mooy national dialogue bu doon am di oote Gambien si ñu ñëw liggéey pour ñu am better Gambia ndaxte gis na ne suñ boolooyee si laay Gambia di dem si kanam wax na sax ba ne Gambia ngi am si juróom-benn fukki at comme juróom-benn fukki at loolu is going to be a grand celebration réew mi dafa am mag kon réew mi si mag war na moo am moo yokkute war na moo am moo développement ba nga xamante ne réew mi ñëpp dina liggéey beneen bi wax na ko gaaral ko ci wàllum ñi nga xamante ne ñooy sécurité yi di leen jaajëfal bu baax a baax ak di leen wane seen jàmbaar ak seen xarañte ak niñ mel si biir réew mi am na solo mu ñëw tamit si ñi nga xamante ne ñooy xale school yi wax leen ñu gën a focus ñu toppal seen ndigali waajur yi ak teachers yi gën a jànga ndaxte jànga mooy yóbbu réew kanam ndaxte buñ jàngee rek dinañ mën a bokkal li si luy yokku si développement ni réew mi waaye loolu dafay am solo Aïcha wax na si wàllum agriculture wax na si secteur yu bari waaye li mu oote daal mooy jàmmoo booloo liggéey réew mi jox na ay référence tamit si ñu nga xamante ne ñoo fi nekkoon nekkatuñ fi ku si mel ni Sada Daba Kairó Jawara jabaram di first lady ci leen ñu gis ko mu nga toog ki nga xamante ne mooy Aïssatou Ndiaye Seydi Fatmata Diallo Tamba Diagne docteur Aïssatou Touré ñoom ñëpp ñaam ne si beneen régime lañ nekkoon ñi nekk si régime am mu ne moom tamit bugg na ngir ëllëg bu jeexalee présidentiel bi mu mun a ñëw toog si indépendant ñu ne Barrow yaa fi defoon lii yaa fi defoon lele loolu nekkaat lu am solo loolu nag lu la ko may mooy déggu ak jub ak bugga sa réew ak liggéey lu nga xamante ne dinañ am fiti teg la si kanam ba di la recommande foog naa ne loolu am na solo ma bàyyi leen su ko defee ñu seet la dinañ mën a am ay dignitaires ñuñ mën a invite ñu waxtaan ak ñoom loolu dina am solo Modou kàddu gaa ngi noonu. Jërëjëf Aïssatou and jërëjëf Ramatullah and of course Binta. For now, I have to dwell into the Mandinka dialect for the benefit of our Mandinka viewers. Mbadi wala tonyati ninkumu bi tariga bale ketajang because ninkumu mansa saba jamanu mul beje janne kabiring jawara la mul lamba because jawara alama nemanin kafarka ala muso ko beblu bengo nyindo janne and of course former vice president mi yalan ka fuko
jammela jamana fana ben mun janna ay jaay sedi anin kanana even dok ay struktura nyel be ngoto nyaning kunu kumba jamal bari bien gena sewo barola kuma ko wala nyinte ka ko kala farke funding kella anin an karango fanna bunda fana ka gena farman sayande kuma da bagala bawo karango mu kuldi ni an ka ko wala ka banko fana samba because ni man karang banko tarambulo ita fahamuno la andu mingena fana kuma to beta aya fala diamu ko wala nyinti peace and unity ka kekilinti ka kairo tenkondi bawo nin kairo mansoto alala demaro kan ala mansa ya kan anada ka wo force to make sure that Gambia nyanda ka tambe anyin level nyinal anda kata modi mi ala ko definitely he is tolerant and then we definitely love what we are seeing here on the ground as far as Gambia at 59 independence celebration is concerned. So nyimu ko dimi yalla ka fa ko ku sewo arimbalong na manan ko gala rambe Aissatou Bulala I am more engaged as to how do they feel about this great day in the history of the Gambia. Aissatou baraka bak. So jërëjëf ba tey rek ñu ngi gis ñu ngi am ay gan yu nga xam ne dañoo ñëw fii yow nag nga nekk koo xam ne tey si kilifa yi nga bokka su ñëwee wàllum amee ay nit tey nag ñu ngi fii nii di celebrate 59 independence anniversary Gambia bi yow noo gisee depuis Gambia bu moomee boppam saasu yàlla tey alhamdulilah rabbi alamin maa ngi laa nuyu di leen gërëm yéen journaliste yi di sant yàlla bu bari sa tur bi Ousmane Gueye man maay Ousmane Gueye ñu Gambia déeba ak Gambia tey uutee nañ bés bi ñun Gambia si yëpp dañu war a békk man indépendance fekk na ma juddu so laa ma fekkee bés bi tey Gambia tey la bu ñu amee indépendance léegi la 59 years man maa ngi juddu 1960 so mun naa wax lu bari waaye dama koo gàttal Gambia démba ak Gambia barki démba ak Gambia tey uutee nañ ñu ngi gërëm président yi fi jaar yëpp ak nguur yi fi jaar because time bu fi tubaab bi nekkee Gambia dafa meloon li dëkk bu ndaw booba ku la won nataal yi wala nga gis ko nga xam ne Gambia dara nekk fi woon tubaab bi bu mu fi nekkee da seen intérêt sax lañ toppoon waaye ba président Jawara ñëwee ak tiimam ñu try ba fu mu em président Yaya Jammeh ñëw di góorgóorlu ñu try ba fu mu em président Barrow ñëw na tey moo tombé 59 anniversary moom itam léegi Gambien si mun nañoo toog ñu laaj suñu boppa suñ jógee démba ak tey fan leen nekk ñu sante ko suñu borom bi subhanahu wa taala lii yëpp yàlla ko mun te ne ñaan déwén di 60 years ñu fekke ko ñun ñëpp fekk Gambie gën a am jaama Gambie gën a yokku Gambie luñ bëgg pour réew mi yëpp ñu am ko incha allah. président muy gaaral ay kaddu yu am solo tey mi nekk independent ni Gambia bi gisoon nañ fan yu dellu gannaaw yow mu invite politicians yi yëpp pour ñu dialogue ñu waxtaan su ñëwee wàllum naka la ñoo yóbbee réew mi si kanam even though gars yi dañu am divergent opinion in terms of how the country should be governed yow noo gisee loolu. alhamdulilah rabbil alamin musu na am Gambia political dialogue boobu all the politicians ñëw together ñu try to create a peaceful environment wan nit ñi ne ñun benn leen kenn ku nekk dafa am lu eene Gambia so suñu eene ak buga yi moo utee bon day war a ànd nekk benn ñu wan ñu nekk suñu gannaaw ne ñun yëpp réew bi leen gis so all the politicians dañu war a am seen boppa yi ne Gambia is first Gambia is bigger than everyone so ñu liggéey together su politique jeexee ñu come together ñu liggéeyal suñu nit ñi lu ma wax nag mooy bettuma président Barrow ñëw a gis initiative because wiin na fi peace medal bi moo ko wéy in the whole of Africa wane na de moom si wàllu démocratie daf ko doxal 100% bon ñu ko sant di ko gërëm journaliste yi lu leen neex ñu wax lu leen neex jox leen di opportunity jox leen opportunity there is nothing like di leen forcer wala di leen koñe bon ñu ngi gërëm excellence président Barrow si initiative boobu te yàlla na continuer yàlla na ñun yëpp ñu ànd nekk benn gis Gambia ne nit ñi ñoo nekk suñ gannaaw nit ñi lañ war a liggéeyal suñu rek bon ku nekk amul benn président boo koy wut réew pour ne ma wut réew mi pour yaaxa ko da nga waa wut réew mi pour defar ko bon ñu ngi gërëm yéen ñi bi di leen sant di leen gërëm di gërëm
Adama Barrow di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lu mu bëgg a liggéey si réew mi yàlla jàppale ko asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf thank you very much chef thank you kon gis ngeen loolu mi nekk chef yi Old Yundum bi ba tey rek di leen wax ne ñu ngi fii nii si Makati Square bi tey la Gambia magal 59 years of independence ba léegi ñu ngi gis His Excellency ak ñaari jabaraam yi ñu ngi nuyu wanteeg nit yi foofu noonu mi nekk dignitaires yi ñoo xam ne ñoom ñoo ñëwoon tey fekkee di Gambia seen 59 independence anniversary bi so gis nañ ne président bi gaaral na ay kaddu yu am solo su ñëwee wàllum démocratie Gambia su ñëwee wàllum économie Gambia su ñëwee wàllum agricultural sector bi Gambia bi mu nekk loo xam ne moom moo nekk the backbone of the country ñu ngi gis tamit ay gese ay kankuram fii nii so from there dinañ buddi ay interviews tamit pour ñu jéem a interview nit yi su ñëwee wàllum naka lañ gisee Gambia seen 59 independence anniversary bi so ba léegi rek noonu ngeen ko gisee yéen a ngi ànd ak ñun fii nii Gambian Talents TV yéen a ngi gis noonu Inspector General of Police IGP bi ak other security heads yi ñu ba léegi ñoom tam ñu ngi taxaw si gannaaw His Excellency President Adama Barrow ba tey rek ñun tamit am nañ fi another gan dama bàyyi moom tamit mu wax ñu moom turam lan la ak moom lu mu gisee independent yi Gambia bi surtout ñu ngi magal 59 years of independence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam be condemn all the Gambians. We happy to celebrate independence 18 February 1965. Now this year be 59 years. All the Gambians. Okay, mbabe condemn. Bindi ngoni keba. Okay, mbabe condemn. Ala mamma bela jarla. I'm very happy. President Fanabaka Darabaki. Itodo. Itomo. Alaji Lasana Toure. Me agricole bari. My popular name Alaji Kinda Toure. Bebola Kandora Jida. Mr. Toure, naje bi inata yanka Gambia independent o tarandi. His Excellency Dalo Kumandinu ani politician o kakacha nana ta ka banko samba nyala. Ay Gambia no fana kumandi priya join ka support kala visional ta keke atonyati. Ite president o kumandi roje nyadi anu fana ka politician o kumandi prani yakacha. Abede Agabaki. Ala kuma ubede ada. Because ala kuma ulo aya maji. Yo, momenga ni mage. Ya fa e ko abara ni manye. Ni mbara. Obedi ala ibaki. Sada ula kare ba jawara ala ma hinala. Ole independent woni Gambia independent wota. Aya toko. Ay fo ma preza ya jame aya toko. Aya muso jawara la muso aya toko. Aya fanjindi. Ako ay kuma do fo mo nyando famula baki. Ako adevana lafda mena kuni ayata mande anyanda tamani la nyamena abeta la jamano nyifana ko ma adevana wado banda lundo bele azada rafana mbesiri koma to yino former president la ko fo nyamena isa fana ta fo nyala imbe mu fa majidule tani president o nganyolo gafuta meta bari mbole ma tilinta aya fanji ndi abe molo hormala jamano nyimfana abado kula nyame na to manya na kola ite fanwo yalo omange kafo reality le mo abe kene ka mode nyamala kafo de ane abedo kola hadi yohane be kadwa o gedro piso meme jamano nyingono ala madoka fula wala ade fana manzaya ala ma sona yarabu yo be habita mo mona da ya habita ani memma na ja ibe habita le niaje wolem na me ole munyindi bulu Abaraka Bake, thank you very much, Mr. Toure. You're still watching Gambian Talents TV and we're broadcasting live here at the Makati Square in Banjul, where of course, the president just gave his independence speech, and of course, he is still sharing pleasantries with dignitaries who came to grace the occasion alongside the president. And of course,
Hanimbi Mbari Jiberal and Gambian Talents TV. Thank you very much, Mr. Ture. Today also I have with me the National Assembly member for Bundunka Kunda, and today you are here to witness such a great occasion for you as a Gambian, but also this Gambia marks 59 today. How did you see the Gambia's independence coming from 1965 till date? I feel very happy and excited that I witnessed the 59 independent anniversary, which I want to use the opportunity to congratulate all Gambians and also, you know, our forefathers who fought to make this day happen. So again, we've seen the president calling on all Gambians to support his development aspirations, but also he spearheaded a dialogue to basically have a conversation with various political parties in terms of the way forward of this country whenever issues are being raised, and then tangible solutions should be put in place. How did you see the president move in terms of calling on all opposition parties to dialogue with him? Yes, I think the move was wonderful, and this is what is expected of him, because as head of state, he's the leader, he's the father of the country, so it's always nice, even though we may have our political differences, but today he is the president of the country, and he has the powers and he has the mandate and the opportunity to be able to call all Gambians on board so that we can come together and discuss among ourselves. And I think this is why this dialogue came, and I think this dialogue came at the right time, and it has already connected with the independence. And today I'm happy that I could see and I could hear some of the discussions that we had at the dialogue, which is very important, because in as much as we may be different in our political opinions, but equally, as far as the country is concerned, we should be ready and willing to work for one common good for the Gambia. Thank you very much, Mr. Jambe. Thank you. Thank you very much. Happy independence to you. Same to you. Thank you. I wish all Gambian and friends of Gambia happy independence. Thank you very much. Now I am having the presidential advisor to the president, and of course Honorable Dusano, my very own uncle, but also a friend of mine. But if you have to know Bendal. Mashallah, be more independent, the liberation de lang. I am liberated for free. Nana African culture is and follow. Together with my chief, Najambaro Mengeda Mondot. Abaraka bake Dusano bi nak naje his excellency bi ren Gambia 59 years of independence soto naje fanan ay mol kumandi Gambia nol kama ko nanata ala developmental aspirations but also any politician only yekata to nun ka dialogue ko soto ka way forward ni nanata Gambia la samba nyala surtout policy making, but also infrastructure nanata kujo na ka be blending Gambia la nyato tal ite president ola move je nyaadire as a political advisor to the president. Abaraka bage kondanda bage Gambia Talents Gambian kolu meli alon ko be jaa melbe diaspora melbe dunia be kono fefe ni mu alon ko Gambia be jusukulu to ye nganna kendo to Gambia mbe konton na bilu na mbaitan la ko happy independent. Nobody jo kama kuma kal mel foten kumo le meli alo important bage Gambian kol mentu dan tol bulo ko non bem fam pesalale kabo 1965 anin bitema ngamu achievement ne sodo andun dunta mun kono. Number one, this 59 years of Gambians independence mulle keda Gambia kabron tumo menna nga kudol read mun ya lon ko mbotawol kalama 1981 kol men keda ja alamu alen tankala 1994 nga kudeta mel fananje wo fananjele ñu ke be keda ñu 59 years ole kono. President Barrow 2016 afana nata afana be keda ñu ne kono. Recent labe tembo mento aduna Gambian ko lebulo this 59 years ya jube man solmel be nata dun tamunela yo calculate jumane Cairo di Gambia la mol fanal yo calculate den ba lon no la ka fako 59 years ro ñu atitala kansen fanne keta mulle keta wol bondi ñota anun ku kendol mel keta bare the most important thing ka commence atol genoli sol la
al mo mondi man ala jube mol melia lon ko albe interview la mol melia lon ko dia machot enough mom mam machot ni koy ba interview la aka kuma kasima la fo aka fenne fo menka lon ko aka kema sibolati woto al mol jube wol fanan kono andum al kana ko sono fanan di mol la men ko la ni jabiro nyin kada abe kala fitnolti ni fitno boyta generalizo ka borle de musol ka bor nyaamen kol ka bor nya generalizo fanan ka bor wala nyam woto fitna ko nyin generalizo fanan be kala mollete million ko be contribute no la toward the nation building in time of peace woto ko fanan bal dan la wala and memo be congratulate la alla generalizo alla do ko nyin is very very good alla do ko nyin is very important because without you people ndal the information also no la woto information member di kam molla alinga dung nga jube banko kan development member tamakan sulol nin la kotal millialo wolle be do ku kan ku kendol millialo be ke kam banko kan jang bare journalist dan din ka fundinde journalist dol bu ka fundinde mune kata foital dum opposition journalist lati bang fadung e mo self journalist lati bang they are not here for the Gambians wol mu fellete millialo ko mbul fanan dadila nga kafu nyoma nga ka klinde nga gamba klinje tanya kling jerinya kling development kling to mentuda nsobula na ci bijanne na dindum fanam bijang menkata mo sabaliti kokoliko yalla ngo ni duntun kumata men folo ka fundi wala mu kokoliko ti wodo ko sanden adlen kokoliko ti tumo men na kabra kokolita don wuro kumata dol ketuta ala baraka baka thank you so much. Thank you very much Honorable Dusano Jandinka Sabs Bulaina Chief ifana be mo kono min yalon ko bi yenyi independent no talandi naje His Excellency min keta banko nyaton koti ay kuma hasayari ngol tabi ka fo Gambia nolie nanata banko la samba nyala naje fanan ay politician invite nu ka dialogue soto nanata banko the samba nyala ite president la move je nyaadi la ka politician no ko but also ka peace and unity kumandi anin fana moye ke kilingoti nanata banko la karola ite His Excellency la kumo moye bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin folo be banko mo tentula benna may broda am fo do manamu na bo sule mo ndoku nyono mo ngata mo sabal amanke bidim tole mo kan central bank ese wono sino office deya anda do ku kenno ke je fo am tudde fo be min kono mbatam tula baka mbaje ala ma bela jam bi pour ka si jang president wa tandu baka nga jayi ala kuma kan kendo kan ay banko mo yamar minna political dayno ko Gambia diwo be ke bakilim fa ko political party akuma tala betetale Gambia la nyartal an Gambia la yirwalam tumala min la kata kilomètre ala ngene kilomètre soto ndol be ngenda fawdo pour Gambia la nyatuta ngabula president wa yirwami min mi banko kan pour nyatuta ngabula no nga support on mo Gambia diwo be nyatuta fandin kel be ke bakilim fa kilomètre nga kennu kilomètre nga Gambia sama nga Gambia topoto ngabula na alfal no nga alfal yamaru lomo nga Gambia topoto Gambia mo Gambia diwo tat bari momo mobe tamne mo kindram tamne nyato ale president baro tamne nyato oto bi independent kumata bakele independent mele nga kumata affaire political party be ay ko pour dialogue pour mbele ke bakilim fa kilomètre president baro ngende mengal ay wakele sato Gambia diwo le olli ngende lo bilagale pour ka bambande bar to min bije ngotu mo sawale bulo kono mo sawale bina fim ton folo jang abakele Gambia le nyaru talti abakele Gambia le samalati fenno mi yalon ko Gambia ko malo bar say malo nal politico tambitale say tumala min de mo sabal be siri de mo bande Gambia ko no silam oto momo yalon yele ma kuma folo fenno Gambia le nyaru tat oto newspaper atol min journalist olti comme duya fa nyamen al kibarol findin min be ndafala al kibarol dina min be kala kilomètre al kibarol dina min tem fatandila banale kibarol di mi ngam fitno le banko kan amanda nan to kala nale be kan amanda police on de maldi nale be lam tu kibar kendo le dunya na fa bar kibar yawo o mo na fa dunya kono oto mbal temdele mbal jeyla mba fula assalamu alaikum sefo birkama lamin mondo jata birkama not ala baraka bake chief now we are witnessing also the His Excellency President Adama Barrow is now leaving. Perhaps you can sit here. Is now leaving the Makati Square back to the State House for the rest of the day. And of course today I am here with the very old Momodu Sawali, and as you can see he's in his white attire. I don't know whether he's also trying to humiliate the president, you know, but then haftano ban telephone. Baraka yalong president ko Cairo is sabati na president is
the most peaceful president in Africa. So peaceful color. Abaraka. So SAPS today we've seen the president calling on Gambians, even though it's the independence, but he still called on Gambians to support his development aspirations as the head of state. How did you see the president's speech today in terms of he talked on the educational sector, which is important, but also agriculture, the economy of the country, which he says that due to the pandemic and other world crisis, but even despite all, there were some developmental projects that were administered by his government. How did you see the president's speech today? I think it was a very inspiring, unifying speech, but also very colorful, because I'm a man of words. I live with words. I live by words. So it was a very beautiful speech, and I really commend him for, and he was realistic with his speech also. In spite of the fact that he did highlight, and rightly so, all the development achievements his government has attained, he also admitted that there are challenges, but then he called on Gambians, which is a very, very smart way of dealing with the public. Here are my achievements. I am not perfect. My process is not perfect. I have my challenges. But let's work together to solve these challenges. I think it's a mark of really exemplary leadership. And I just call on Gambians to take up the challenge that the president has actually thrown out there, that he's opening his doors to everybody to come together and move this country forward. And I think ultimately that's the only solution to whatever problems we are dealing with. I think it's a fantastic speech, and I commend him really wholeheartedly for a brilliant speech. Looking at the theme for this year's celebration, which is preserving our nation and also collective responsibility as every Gambian in terms of safeguarding our nations and our resources. How did you see this year's theme compared to the last independence? But also Gambia is 59 today and we are 60 next year. I can tell you for free, I've spent quite a while in this country. I'm not as young as I look. But I've never seen a better, deeper and more inspiring theme in the history of the Gambia than what is exposed by this particular independence and the national dialogue. The challenge is for us, those of us who call ourselves intellectual, to take up this theme and break it down. The challenge is for the opposition to respond and challenge the government. The challenge is for those serving this government to come up and speak up to this theme, because the president has opened the gates. I think it's a fantastic opportunity for Gambians to come and discuss, to come and dialogue, to come and debate, to come up with poems, with songs, with drama pieces. It's a unique opportunity. Gambia, will you take the opportunity? The ball is in your court. Thank you very much, SAPS, and happy independence to you. Thank you very much. And regards to my best friend at GT, Gambia Talents, Fatu Samba. Yeah, thank you very much, SAPS. Thank you. Wonderful viewers, and as you're watching, we are still broadcasting live here at the Makati Square in Banjul, where the Gambia celebrates its 59th independent anniversary. And of course, yes, we are now closing, and I will just allow my colleagues to basically say their few words before we close. Ramatulai, tey nak gis nga lolu, tey nak naka nga gisee independent bi, waaye balaa ñoo dem rek ma bàyyi tamit nga tëj konka léegi time bi jeex na su ñëwee independence Gambia bi luñ ko celebrate. Jërëjëf Aïcha, foog naa ne I did a great job. Daw naa ba bëgg a dee pour ma mën a indi ñu ma indi. Waaw indil nga ma guest yu bari si plateforme bi. Thank you. Sano Sabali ñi jógee ko West Coast Dr Ismaila Cissé sa indi nañ ko ba si yoon bi, waaye xam nga Gambia rek protocole si duñ dee bàyyi nit liggéey seen liggéey te ñu war a wax suñ waxutee naka la moo demee, waaye nag ñëpp luñ wax rek mooy jàppale ki nga xamante ne mooy président bi. Wax yi am nañ solo, waaye independent bi ay sa comme ni ma ko waxee woon rek celebration bi dafa des, parce que independent nit yi dañ fi daan nekk suba ba ngoon. Right now nii time bi dama gu fenn independent bi jeex na, gars yi dugga nañ biir State House pour añi ji ak yooyu noonu siesta, ñeneen ñi dem noppaleku ji, waaye ba tey gis nañ fi cultural group yi ngee wër, gis nañ fi ay hunting, gis nañ fi ñeneen ak ñeneen, mu nekk li nga xamante ne lu am solo la, di wax ne rek Gambien si ñu gën a jàppante, ñu liggéey pour réew mi dem kanam, parce que président bi loolu la oote, moo tax mu oote national dialogue,
waxtaan te loolu am na solo tey kàddu yu fi ruus tamit foog naa ne nit yi ñu jëfee ko ak moom mu ko wax tamit mu jëfee ko te xam ne Gambia bi daf ko yaakaar Gambia bi dañ bëgg a mu liggéeyal leen dañ bëgg a gis a better Gambia dañ bëgg a gis Gambia bu nga xamante ne kaaraange bi am na fi doole nit yi nekk nañ si jaama sécurité bi war nañ koo xoolaat bu baax a baax a baax bu ko defee réew mi dem si kanam student yi tamit gën a góorgóorlu jànga muy lu am solo am kontaante rek ak mbégte bokkoon yeen ak li nga xam ne mooy plateforme bi Binta Badji mu wax ko ci Joola Moodu ci kàllaamay soose mu nekk lu am solo Gambian Talents di leen jaajëfal bu baax a baax Moussa Sagnang ak Nabiya Sarr ak Lamine Sarr nga xamante ne depuis fajar depuis démba ba tey gars yi ñu ngi fi pour ñu mën a am ay successful celebration image yi leer nañ nataal yi baax nañ di wax ne Gambian Talents mooy télé bi uur ñoo laa indil ñi ngeen bugga jërë ngeen jëf di leen waxaat a happy independent ñuy celebrate 59 years. Thank you very much Ramatulaye ma bàyyi Binta Badji moom tam mu tëj si kàllaama Joola balaa maa jox Modou Lamine mu tëj si kàllaama Soose. Aisa jërëjëf ak paadingam ak Joola jijujuk Independence Day yentonya e bamban bukana koka jebot erego happy Independence Day annosane anu manjone anyi eta Gambien ambo Gambia wala ambo tengere mokana ko karegere happy independence mi tekano matalen simit sa jupe mantu lanu lanya tate ulaka be ka celebrate independence yolela jijujuk jat awa wujun tate kankan ka sum kemak ku student ku bibi buka kame ku security fana jujuju ku kame ku seka po ku pour baka yisen am ka suma koli beti independent uyunya jijanjam pop anu manjona ci la kame arunga eti SUK president Adama Barrow akurima kana regum jiribe na akurima ci la fango regum arunga achapona riben kurima mana manmeti ko akunyi laketi Gambia po ko ku abolon ko beti anosane anu manjona klambom doda di state house ci la regu abaraka emite katu esal buku kanu manjone ko kombom adi camera akaminan lamin Cissé no baj amin Ibrahima Sagnang no baj Nabiya Sarr no baj umanu manja kira kamani fanali Musa Jata kabirin fuke no benyeme aku fintor ku kanu hani waf ko karoke manku jukmeti ko broka bu jojo di anyama kana ko ka salero emite katu muitu aisa imeti kati Binta mabay Modou Lamine tame ija foni manika konla ya soron janning mabanna baraka ba wala to nyaadi Aissatou baraka baake nyin kata molli sew kuti bawo mandin kol ko kudi ma bika jonsi bari ha fodu mi ayela independent celebration no nyin ko abantan bare minta banna wala mon na tara la fi nyolo la na doko kaaje ko banko e fata nyaata wodum bekela kul mi yalan ka ko nyandaka continuer la fam luwolon andon se wota baake nga molli jamil yalan ka ko mo farman sari ballon annum president wala ko mona ko mi yalan ka ko definitely jamaaya akoni atawan ye bloko sa ko man mo la monti ka nyo kanu ka lafi banko la ka banko la nyaato ta jibe force wala janni de kunkeling nafa nyin jibe la aningol so ka fondin ke fana mota ke sembentu ya anin ka karamo nyim fana karamo bunda ka gina sembentu ya pura performance ya nyin tembe min do bari comme nga fala nyam nga moto janni mu ko sabali na do nyolo fana ndiyam de kuma bal fala mi yalan ka ko aningo banko eta nyaato be nyanta sujula o kumole la ka fale ko don Gambian Talents TV wolle natale jambi comme nin kolbe kerim mi ko nyin sifal do kata la beldo sabu kamal non ka fo jiber la ni lamoral be dawal dunia ko ka fo ko ala baraka baake ka continuer ka Gambian Talents TV folo an benna ko hosul fana be panelisto dum Aissatou ning Binta ning Ramatulaye be fana be ko na technical team o nyemi mu Musa aning na Ramatulaye Nabiya Sarr ning Ibrahima Sagnang ni lamise kata ku nyima balaka jan na man kon ga do nga Aissatou bola ay ko ning dasolon ka fale don ala baraka baake and happy 59 independence to the Gambia. Thank you very much. Thank you very much, Modou Lamine. Well, wonderful viewers, that's it from us here at the Independence Ground. And of course, the Gambia celebrates 59 years of nationhood. And of course, as you all can see, the place is already almost empty. And I am thanking my technical team headed by Musa Jata, Lamine Sagnang, Lamine Cissé, Ibrahima Sagnang, but also Nabiya Sarr for giving you all the images that you are seeing on your screens there, but also to wish each and every Gambian a happy independence anniversary. This shows how we are politically but also
culturally and traditionally, a sovereign state. So we are saying a very big thank you to the viewers for always tuning in on Gambian Talents TV. And I was your host, Aissatou Colley. Until we come in your way with our subsequent interesting programs, do have a pleasant afternoon and also happy 59th Independence Anniversary. Thank you. Eju vaya ho bai samba
jam nun jalta det karamatullah de banga isim lade aya Ramatullah jufanya ko bay samba jufanya ko bay samba tam jam nun jalta det karamatullah de banga isim lade Ana yaay compil bi anamu